Hi, good evening to all of you. So I think that we are ready to go, right? Can you hear me well? Hi, all. Yes. Great, fine. So yeah, let's start our session as usually, right? So we'll use more of English, no? So we can use. Hari. Product mute kala tiyata. So when we need to talk, we'll discuss live. Okay. Right. Okay. Good evening back again to all of you, ladies and gentlemen. So I think I'm going through to the tube today just because we have already gone through many of the basics that we've been discussing. Because why we have been going through that? Technically, ගොඩක් අය කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියගේ අපි OET letters check කරගෙන යද්දී අපි දකින තාක්ෂණික ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ technical issues ටිකක් මම හිතනවා අපි ඒ ටික පුළුවන් තරම් overcome කරගන්න එක හරිම මම හිතනවා වටිනවා කියලා. Basically ගොඩක් කට්ටියගේ තියෙන issues ටික errors ටික basically ගත්තොත් මෙන්න මේ දේවල් ටික. Number one, technically the language. Number one, that's the major fault, or maybe I would say you can call it grammar, you can call it any other thing as well, maybe different structure patterns. Apart from that one, minor matters would be spellings, right, and punctuation marks, basically minor matters. And you know already what are the criteria that you'd be gone through. So let me discuss that part as well today, right? So maybe what we have been discussing is that maybe the language එකේ මෙන්න මේ basic structure patterns ටික. මොකද අපි අනිවාර්යෙන් අපිව test වෙනවා. අපේ answer එක question එක test වෙනවා මෙන්න මේ දේවල් ටික. තියනවාද කියන එක. ඒත් එක්කම මේකත් හරිම වැදගත්. Retrieving the proper information. What do you mean by retrieving කියලා කියන්නේ මේ correct information එක අවශ්‍ය දේවල් ටික තෝරලා ගන්න එක. ඒ කියන්නේ තියෙන හැම ෆැක්ට් එකක්ම ලියන්න යන්නේ නැතුව. හරි. So how many paragraphs we are going to write? Maybe 5 paragraph would be ideal. There's not a rule. So මෙතනත් අනිවාර්යෙන් හොඳට මතක තියාගන්න හැමෝම. So for an example, paragraph එක build up කරද්දී paragraph එකක් හැම වෙලාවෙම එක idea එකක් වටේට තමයි එන්නට ඕන. Right? So now let's go through to the document which I wanted to share. So right, so this part මේක නිකන් just basically තියෙනවා මොකද්ද ඔයගොල්ලෝනේ කරන්න තියෙන්නේ කියන එක මේක මම හිතන්නේ හැමෝම go through කරන්න නැති කියලා මම හිතනවා. Right? So මේක කියා ගන්න. මේක තියෙන facts ගොඩක් ඒවා මම කියලා තියෙනවා. මට පොඩ්ඩක් මේකට යන්නට ඕනේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මම detail marking criteria එක එවලා තියෙනවා නේද? marking grid එක. අර ලොකු කොටු තියෙන එක. right? මේ ඒ ටිකම තමයි මේ තියෙන්නේ සරල කරලා. අපි මොකක් ලිව්වත් මොන වැඩේ කරත් we should adhere to these given guidelines. What about that? Right? මේ තියෙන්නේ criteria එක. අපි මොනවා ලිව්වත් අපිට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ අපේ answer එක check වෙන්නේ depending on these areas. Right? That is number one. What is number one? Number one is the content, right? So that is very, very, very important. පළවෙනි criteria එක අපේ content එක. What does it mean? Assessor will also යාලා දන්නවා assessor දෙන්නෙක් බලනවා individually වාගේ answer එක. එතකොට වාගේ content එක whether you have presented the right content, right? The assessor will check the most important aspect or the information you have included while you omit or avoid or I would say skip the irrelevant information. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට ඕකේ පොඩි issues ටිකක් තියෙනවා මේ මම හිතන්නේ ඒක solve කරගන්න ඕනේ.
වාගේ experience එක, your nursing or the medical related knowledge you can use for that one for sure, right? Right, so content එක, that is super important, right? Content එක. Second criteria එක, right? And the examiner will also check the conciseness and the clarity. Very very important. ඒ කියන්නේ මොකද්ද conciseness කියලා කියන්නේ? මොකද්ද conciseness and clarity කියලා කියන්නේ? You could call it, සංක්ෂිප්ත බව, right? What does it mean? අපේ communication එකේදී අපේ වචන 100 අපි සරලව ගත්තොත් එහෙම වචන 150 කියලා අපි ගමුකෝ. No, I would say 200 ම ගමුකෝ අපි. 200 නේ. ඒ කියන්නේ මේ case note එක follow up කරලා 200 වලින් ලියන එක, that is also important. Because why? මේක අපි ඇත්තටම ලියන්නේ ගත්තොත් it will go even beyond that. Maybe it will be 300 or even more than that. මේක තමයි ස්කිල් එක. කොහොමද conciseness and clarity තියාගන්නේ? clarity කියන්නේ පැහැදිලි බව. පැහැදිලි කියන්නේ දැන් සමහර answers තියෙනවා comments දාද්දි දැන් ලබන සතියේ ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ first answer එක ලියනවා, right? First question එක I will be sending. Then technically aspect එක මම හිතනවා you have an idea, no? මේක මොනවද වම දකුණ depth එක දන්නවා. So we'll be starting writing the first answer. So වැඩි තියෙන සමහර අය ලියන එක දැන් just imagine I am the reader, I am the assessor, right? Or I would be the the recipient. Some of your letters, some of the writer's letters, I cannot understand. Try කරලා තියෙනවා ලියන්න හැබැයි ලියලා තියෙන එක තේරෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි හේතුවක් මේ තියෙන්න පුළුවන්. හොඳේ grammar වැරදි, mean එක දාලා තියෙන structure pattern එක වැරදි. හරිද? එයා කියන්න ගිහලා තියෙන එක කියවිලා නැහැ. හරිද? So ඔන්න problem එකක් එනවා. clarity නැහැ. තව කෙනෙක් අපිට මේක හොඳ හරි පැහැදිලි කිසි අවුලක් නැහැ. ලස්සන flow වෙනවා. හැබැයි වචන 300කින් ලියලා තියෙනවා. වචන 300කින් ලියුවා කියලා කියන අනිවාර්යයෙන්ම මම කියන්න ඕනේ නැහැ. මොනවා හරි අනවශ්‍ය දෙයක්, අනවශ්‍ය facts මේකට add වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. So අන්න එතකොට break කරනවා එක්ක conciseness එක, එහෙම නැත්නම් clarity එක, එහෙම නැත්නම් maybe both, right? So conciseness in single we call සංක්ෂිප්ත බව. ඒ කියන්නේ තියෙන්න ඕනේ කරුණු ටික තියෙන්නත් ඕනේ. අනවශ්‍ය කරුණු නොදා තියෙන්නත් ඕනේ. ඇත්තට මේකේ ඇත්තටම අපිට තියෙන්නේ summarize එකක් තියෙන්නේ ඇත්තටම. Summarize එකක් තියෙන්නේ because why? Content එකේ case note එක it has a lot of information. You have seen almost maybe you are having about 2 pages, 2 full pages of case note, because we are not going to take all these things into the letter. We are going to definitely make a mess there, right? So that is about that. Okay, number 1, what is that? Content. The second criteria, conciseness and the clarity. Third one, what is that? මේවා එකින් එකට ඉස්සරහට කතා කරනවා. මේ ඇත්තටම 3 months එතකොට ගත වෙන්නේ මෙන්න මේ ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක ඩිවෙලොප් කරගන්න තමයි ඇත්තටම. මේ දේවල් තමයි ඉස්සරහට අපි ඇත්තටම කතා වෙන්නේ. හරි. Genre and style. What do you mean by genre? You will be based on the genre and the writing style. The assessor will check your tone. මම අර හැම වෙලාවෙම කියන tone, use of abbreviations and appropriate or not. For an example, මේක හරි ටිකක් දිග කතන්දරයක්. For an example, tone එක කියලා කියපුවාම how the assessor or the receiver that feel your letter. So we have been discussing a lot. Let me go through to the the board for an example just to explain you. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් පුළුවන් නම් හොඳයි කැමරාස් ඔෆ් කරගන්න. මේකද ගොඩක් පාටිසිපන්ට්ස් ලාම රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා කැමරාස් ඔන් එකේ තියෙනවා. එතකොට මේ එයාලගේ attention එක යනවා කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා it's good if you can switch off your video cameras from your side. Right, that's a request from your own participants or ladies and gentlemen that they requested. Hari. For an example, අපි ගත්තොත් abbreviations. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ abbreviations කියන්නේ මොනවද කියන එක නේද? හරිද? ඒ කියන්නේ වචන දිග වචනයක මුල් ලකුණු ටික අපි සරල එකක් ගත්තොත් නේද? අපි මේක ගමුකෝ නිකන්. මේකට අදාළ නැති එක HNB Hatton National Bank. Right. So what they are asking us to do is that expand කරන්න කියලා කියන අපිට case note එක. Case note එක expand කරද්දී ඒගොල්ලෝ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා abbreviations තිබුණොත් එහෙම, right? Abbreviations ගොඩක් තියෙනවානේ. Especially medical terminologies ගත්තොත් ඒක abbreviations ගොඩක් තියෙනවානේ. අන්න ඒ දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම expand කරයි කියලා කියන එක. හරිද? දැන් case note එකේ සමහර වෙලාවට වඩ දීලා තියෙයි patient definitely මේ version එක use කරන්න එපා write up එක ඇතුළේදී. මොකද මේවා අපි සලකන්නේ ගොඩක් වෙලාවට informal write ups විදියට. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තවත් જાතියක් තමයි contraction. මම මේ කතා කරන්නේ tone කියන එක. හොඳේ? Tone කියන එක ගැන කතා කරන්නේ. Contraction, right? Tone කියන එකට මේ හැමදේම බලපානවා. Contraction. What does it mean contraction? You all know. What is contraction? Contraction
සරල විදිහට කිව්වොත් එහෙම මොනවද? Short version, short form. Now for an example, මේ couldn't නේද? එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් තව example don't නේද? නේද? තව මොනවද? අපි ගත්තොත් එහෙම won't. ඉතින් මේ හැම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ගොඩාක් ඒවා not එකත් එක්ක එකතු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අපිට contract කරලා ලියන්න පුළුවන්. In other words, short කරලා ලියන්න පුළුවන්. So here in a formal letter like OET, so we are not using these contractions. වැඩි තියෙන ගොඩාක් letters වලදී අපි මේවා කොච්චරකවත් ගොඩාක් writers ලට criteria ගොඩක් තියෙනවානේ. මතක තියාගන්න තියෙන දේවල් ගොඩයි. මේකේ letters 3 4 5 6 වෙනි එක වගේ ලියවිදි තමයි ඇත්තටම හරි setup එකට එන්නේ. ඉතින් අර ගොඩාක් කටිය තියෙන්නේ සමහර කලාවට තමන් පුරුදු වෙච්ච විදිහක් තියෙනවානේ. ඒ පුරුදු වෙච්ච විදිහ තමයි ගොඩක් කලා ලියවිදි දෙන්නේ. ඒක හරියම ඕකම කරගන්න. ඒකට ටිකක් කල් යනවා. ඉතින් මේවා use වෙනවා. So what we say is that you do not use these things in your writer. Okay? මේවා use කරන්න එපා. මොකද මේකත් බලපානවා මෙන්න මේ tone එකට. හරිද? ඒතකොට tone එක කියපුවාම ඉතින් හරි විශාල ප්‍රමාණයක් ඒක. ගොඩාක් පැත්තක්. So we have to maintain a very standard, polite and respectful tone towards your recipient, or the whoever the person that is going to read your letter. හරි ඔය කීපයක් ගැන කතා කරේ. කියන්නේ කෙටි යෙදුම්, contraction ඒත් එකම සමහර තැන්වලදී ඔයාගේ voice එක use කරන විදිහ. What does it mean voice? This is not I'm meaning to the voice which I'm using now. No. So I'm talking about the voice that means active or passive. So this is also super important, right? For an example, let me tell you some example for this one, right? Now, voice, right? Voice. Voice in the sense active or passive, right? As a rule of thumb, yes, of course, 80% ඔයාට use කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකෙන්ද? active එකේ. මම හිතන්නේ හැමෝම මේ ගැන හොඳ idea එකක් තියෙන ඇති කියලා. එහෙම කිව්වට මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටියට ඇත්තටම එහෙම active tenses 12 ගෑවම මම දැකලා තියෙනවා පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. සමහරක් අයට. ගොඩක් අයට තියෙනවා 12 ගැනම හොඳ අවබෝධයක් නැහැ. සමහරක් අය වැරදියට use කරනවා. සමහරක් අය active කියලා passive use කරනවා. Passive කියලා active use කරනවා. So I have observed, right, for last couple of years when we are reading the answers. So ඒක හරියම අවබෝධයෙන් use කරන්න පටල ගන්න එපා. සමහරක් කට්ටිය active එකෙන් කියන්න ඕන එක passive voice වල දාලා තියෙනවා. දැන හොන දැන. සමහරක් අය passive එකෙන් දාන්න ඕන එක active voice වලින් ගිහිල්ලා කියන්න තියෙනවා. එතකොට එක්ක meaning එක වරදිනවා. එහෙම නැත්නම් grammar වරදිනවා. ඔය ඔක්කොම tone එකට බලපාන. හරි. Now let's see you are going to start the letter like this. For an example, right? Well, you know, referral letter I am writing, right? Normally යන්නේ නැහැ. හරි. දිගට එනවා. First paragraph එක අපි දුමු. line 3ක් විතර තියෙනවා මේ විදිහට. That is more than enough. With first paragraph එක ගාඩ් ලියන්න තියෙන්නේ patient එයාගේ diagnosis එක මොනවාද? ඇයි admit කරේ? මොකටද? මේක discharge ද, referral ද, නැත්නම් transfer ද කියන කරුණු ටික විතරමයි. Right? Whether married or widowed or whatever the thing that we are not going to mention in the very first paragraph. අපි ඒක වෙනම කතා කරමු. හරි. So what I want to tell you is that ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ අය එකක් ඔයාලට use කරන්න තියෙන්නේ කොහෙද දන්නවද? මම හිතන්නේ last at the last, right? You can I would be glad. අන්තිමට අපි ඉවර කරන්නේ I would be glad. අපි use කරනවා would නේ මේ වගේ එකක්. example එකක් විතර මම මේ කියන්නේ. I would be glad if you could, take over this patient, something like that. ඒ හරිනකොට කිසිම අවස්ථාවකදී මම කියන්නේ I use කරන්න එපා. For an example, කියන්න එපා I checked the temperature regularly. නේද මේ වගේ එකක්. right? කියන්න එපා. So this is exactly අපි මේකට කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම active voice, subjective කියලා කියන්නේ how I feel, how I think. අපේ letter එක basically ලියවෙන්න ඕනේ subjective නෙවෙයි මොන විදියටද? objective කියන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම fact එකට මුල් තැන දෙන්නට ඕනේ. fact එකට. එහෙම ලියවුනොත් එහෙම මේක okay, මේකත් okay. අය අපිට දෙපාරක් use කරමු හොඳටම වැඩි throughout the letter in order to maintain the nice respectful tone, very professional tone. That's more than enough. But if you are going to use something like this, I checked or we checked, it definitely harms the letter. Definitely harms the letter, the tone of the letter, the respectful tone. Instead, what you can do is that you can convert this one into a passive structure. That is much more nice. For an example, the temperature was checked regular. Or the temperature was checked at regular intervals. Even by me, that is not needed. Recipient එක අදාළ නැහැ. කරේ මමද ඔයාද වෙන කෙනෙක්ද වෝඩ් එකේ. It doesn't matter. Recipient would need only what happened at regular intervals, whether the
temperature was, going up and down, increasing, decreasing, whatever the things, and the patient was checked at regular intervals by the officials. That is enough, right? The by part එක තෝරන්නේ කෙලින්ම මේක passive එකකට දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ mid position එකේ තියෙන paragraph එක. හරි? Mid position එකේ. Here okay, here okay. So that is what I want to tell you. මේ tone කියන එක මාරම important දෙයක්. අපි use කරන වචනවල දේවල්. දැන් තවත් example එකක් මම ගත්තොත් එහෙම දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන සමහර වචන ඒගොල්ලෝ use කරන අපි ගොඩක් වෙලාවට informal setup වල use කරන වචන. මොනවද? අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ වචන. මෙහෙම දැන් ඔන්න ආයෙ කතා වෙන්නේ නැහැ හොඳේ. ඒකයි මම කියන්නේ සමහරක් දේවල් මම I have told you, dear ladies and gentlemen, so some of the part you would not see in the tute. No. Purposely not in the tute, right? That is when only we are discussing. Hari, example. Now, අපි මෙන්න මේ වගේ වචනක් use කරොත් එහෙම. Let me clear the board. First of all, right. මෙන්න මේ වගේ වචනයක්. අපි දන්නවා phonetic conjunction එකක් so. Right? Then we are very good use karane informal setup ekaka, right? Informal setup ekaka. So my advice is for you, you try not to use this one in the letter. Right? Meka ayi karanne. Right? Dite e wage tawa tiyena api tika tika katha karagana yan informal එක formal setup එකක් use කරනවා වගේ. හරි. ඒත් එකම උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම then වගේ එකක්. අපි ගොඩක් informal ඒ කියන්නේ basically speaking වගේ situation එකක් වාට මෙයා use කරන්න පුළුවන්. apply කරගන්න පුළුවන් but මෙයා use කරන්න එපා basically letter right after page. හරි. ඔය මම ඔය tone එක ගැන දේවල් ටිකක් ඔය කතා කරේ. එහෙනම් ඔය බලන්න නිකන් tone එක කියන එක කොයිතරම් areas වලට යනවද? abbreviations, short forms නේද? Contractions, හරි. ඒත් එකම the usage of the particular tense, maybe the particular voice with the active or passive, right? ඒත් එකම the usage of the particular vocabulary නේද? ඒ අදාළ vocabulary එක touch කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සමහර කාලට මේකේ ඒ use කරන වචන අනුව අපේ ඉහළ පහම පහළ යම වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. Right. Any idea? Is it clear? What you have been discussing? Is it okay? Do you have any doubts of what I said? I was touching this second part. I mean third one. Third one කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අගන කතා කරන්නේ. කියන්නේ genre and the style. අපි ලියන එකේ style එක. අපි business letter එකක් ලියුවොත් ඒ style එකක් තියෙනවා නේද? friendly letter එකක් ලියුවොත් මේකට වෙනම style එකක් තියෙනවා නේද? ඉතින් මේක professional level එකේ තියෙන international level එකේ exam එකකට අපි ලියන එකක්. It should also be very politely written and it has also its own what you call structure or format. Right. Anyway, was it clear what I said? මොන දැන් ටිකක් අඩුයි කතා කරන එක as I told in the last time. Is it clear? හරි අපි බලමු නේද යද්දි තාම මේ හරි බලමු right okay great හරි ඊට පස්සේ criteria එක the organization and the layout organization එකක් ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ සමහරක් answers කියවගෙන යද්දි අපිට දැනෙන organization එක පොඩ්ඩක් break out වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ තියෙන්න ඕනේ තැන තියෙන්න ඕනේ දේවල් position කරලා නැහැ. දැන් උදාහරණයක් අපි ගමුකෝ. So there's a format wise අපි ගත්තොත් එහෙම first paragraph එකේ දැන් මේ ගොඩක් කටින් තියෙන ප්‍රශ්න referral discharge එහෙම නැත්නම් transfer ගත්තොත් එහෙම all these three letter kinds එයාලගේ ඇත්තටම තියෙන ගොඩක් වෙලාවට සමාන මේ content එක ලොකු වෙනසක් නැහැ. content එක හැම වෙලාවෙම බලන්න ඕනේ අපි ලියන්නේ කොහෙන්ද task එක දිහා බලලානේ නේද? task එක දිහා බලලා අපි යන්න ඕනේ case note එකට නේද? case note එකේ තියෙන්නේ නේද? හැම වෙලාවෙම task එකට අනුවයි අපි ලියන්න ඕනේ නේද? right. එතකොට අපි indication එකේදී first එකට ලියන්න ඕනේ. හරි. transfer ද discharge ද නැත්නම් නේද? referral ද කියන එක. that එක clear වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව first paragraph එකේ තියෙන්න ඕනේ. I'm writing to refer Mr. Dave was admitted to the hospital on අවල් දවසේ maybe you are following off the stairs or with broken hip or whatever the thing and he's been discharged tomorrow. That's more than enough. One line තුනක first paragraph එක. හරි? line තුනක first paragraph එක. එතකොට ඔන්න organization එක. දැන් අපි ඕක ඇතුලේ කියන්න යන්න හොඳ නැහැ. He is widowed. එහෙම නැත්නම් he is a factory worker. එයාගේ profession එක එයා බැඳලාද? එයාට children ඉන්නවද? Such things. A clear cut first paragraph එක clear cut අර මම කලින් කිව්වේ.
paragraph එකක් develop වෙන්නේ එක idea එකක් උඩ. ඉතින් ඒක මොකුත් දාන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ second detail paragraph එක. ඊට පස්සේ third detail paragraph එක. ඔන්න heart එක ඉවරයි. එතකොට letter එකේ. So like that. සමහර letters කියවද අපිට දැනෙනවා. අර මුල තියෙන ඕන එකක් ඔන්න අගට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ. මුල informal style එකෙන්. මුල තියෙන එකක් අගට ඇවිල්ලා මැද තියෙන ඕන එකක් මුලට ගිහිල්ලා අගට ගිහිල්ලා something like that. හරිද? ඒකට organization එක. එතකොට කියවද්දි දැනෙනවා මේක හොඳටම මේක ලස්සනට flow වෙලා තියෙනව නැද්ද කියන එක. හරි important දෙයක් තියෙන මතක තියාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දැන් case note එක දැකලා තියෙනවනේ. case note එකේ order එක නෙවෙයි letter එකේ order එක. That is very important. Emphasize that one, keep in your mind, right? දැන් සමහරක් මම ඒක හරි බය මේ සමහර කට්ටිය මම පැහැදිලිව දකින කොච්චර කිව්වත් lessons වල එහෙම මෙහෙම බලලා උත්තර ලියනවා. That is the normal because you are very busy no in your work schedule. එතකොට මොකද වෙන්නේ සමහරක් මේ චූටි චූටි parts මේ miss out වුණාම case note එක බැලුවා ලියන්න ගියා. This case note is not actually in the order in itself. No. That's a challenge here, right? You have to identify what is the order. You have to be very carefully, go through the case note. It's a challenge, of course, yes. It's not easy task, Not all the, ladies and gentlemen, know the, nursing officers that they are going to get, C plus or B plus or B, right? It's a dedication. You have to carefully identify the case note, read and go through the, lines, right? Read through the lines and identify what is the order. This is what I'm going to show you. This is what I'm going to write first, second, third, likewise. ඒක order එකකට නෙවෙයි තියෙන්නේ case note එක. උන්න හොඳට මතක තියාගන්න. case note එකේ order එක අපි හරියට organize කරගෙන අවශ්‍ය දේවල් ටික මුලට මැදට අකට දාලා අපි plan කරගන්නටම ඕන. හරි? It's not in the order, right? ගොඩක් කටියට පැටලෙන එකක්. ඒකේ order එක ලියන්නේ ගොත් එහෙම we are going to make a definitely an error, right? Okay. So let's go ahead. Now, layout. The organization, layout of your letter also matter. Your writing will be examined on the point whether the letter is organized or not. It should be well laid out for the reader, right? Make a key organize hari paasuwen therena. You can make any hari smoothly anawada. එකට එකක් join වෙලා යනවාද? හරි එකකට එකක් join වෙලා යනවාද? සමහරක් ඒ වගේ paragraph අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් paragraph එක ඇතුලේ සම්බන්ධයක්වත් නැහැ. මම උදාහරණයක් කියන්න එක. Something like that. හරිද? අපි තුමු ලියාගෙන යනවා diagnosis එකක් ගැන. මේ ගොඩක් කල් මම ගන්න example මේ letters වල example ගන්න. එකපාරට වාක්‍ය ලියනවා. He's a smoker and maybe drinks moderately කියලා. එතකොට ඒක diagnosis එකයි අරකයි. සම්බන්ධයක් තියෙන පුළුවන්. හැබැයි කිසිම සම්බන්ධය ලස්සන organize වෙලා නැහැ. ඒකෙල අපිට ලියන්න පුළුවන් යාගේ first paragraph is started personal characteristics and also task diagnosis direct සම්බන්ධයකුත් තියෙනවා නම් විතරක් නැත්තම් කොහොමද ලියන වැඩක් නැහැ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. එතකොට you have to be very careful about that, because you are evaluated on these criteria, right? On these criteria, right? Lastly but not least, what is that? Your language. Okay, I would say this is the language part. Language. What is evaluated? Grammar, vocabulary, spellings, punctuations. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම දෙයක්. හැමෝටම nursing knowledge එක experience එක තියෙනවා. There is no doubt about that one. අපි හිතමු මෙහෙම දෙයක්. අපි හිතමු ලියලා තියෙන කරුණු ටික ඔක්කොම හරි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලියලා තියෙන කරුණු ටික හරි. හොඳට organize වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයා ලියන්නේ වැරදි rules use කරලා. මම මෙතන rules කියලා කියන්නේ language එකේ rules වලට. Right? So on the problematic, even though you have your content is okay, right? Content is okay, but you are using wrong rules. Mame rules ke liye na dane tawat වචනයක් කියොත් එහෙම වැරදි grammar. මම මේකයි කියන්නේ when I'm correcting your answers, you are getting the first question this week,
This is the very first thing that I check with the language. You got it? The very first thing that I check whether you have written your letter using the rules of the language. Unless there is no point of giving any sort of marks. Even though your content is 100% okay, you have gone through to the destination through a wrong, I would say, a route, which will not be definitely make you go through to a success, right? So very careful about that one. This is the biggest problem that I have been observing more than anything else, right? Because all of you are having the knowledge, no? Because you can extract proper information. That all a challenge up in a but this is the problem that I have been seeing, right? ගොඩක් අයට ඒක ඉෂුව එක තියෙනවා. අපි කොච්චර හිතුවත් අපි ලියන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ලියපු ලියුමක් දැක්කම අපිට තේරෙනවා හරි වගේ කියලා. බට් ඔක ලියන්න පටන් ගත්තාමයි තේරෙන්නේ මේකේ සමහරක් ඉෂුස් වල කොච්චර තියෙනවද සමහරක් ලියලා කමෙන්ට් එක ආපහු තමයි තේරෙන්නේ මේ තරම් වැරදි මං ගාව තියෙනවද කියන එක. ඒක තමයි සාමාන්‍ය දේ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය යුෂුවල්. ඒ අතර හොඳ උත්තරක් තියෙනවා. මම ඒවට සමහරක් වෙලාවට තරුවක් දාලා එවනවා. මොකද එතකොට අනික කටිය රිෆර් කරගන්න පුළුවන් මේක බෙන්ච්මාර්ක් හොඳ ආන්සර් එකක් කියන එක. Right. So these are the things. Once in a while I'll discuss these things back again. මේවා අපි ඉස්සරහට තවත් පුළුල් විදිහට කතා කරන්න ඕනේ. But what I wanted to show you, since we are getting the first question also, these are the things that would be, for the 6 marking criteria that your answer would be what? Evaluated. Right. Something more. For the support, the main purpose of the OET exam is to test your ability to produce a letter that is appropriate for the situation mentioned in the task, right? So, right. And next, you can create a brief checklist question. It will help you analyze the task before you start. But question එක අහලා තිබුණා මම ඒකට මම හිතන ආන්සර් එක දුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ආන්සර් එක තමයි අහලා තිබුණේ මේ third paragraph එකට මොනවද ලියන්නේ කියන එක. අපි ඒක වෙනම කතා කරමු. paragraph wise. මම මේ example එකකට විතරයි මේ first paragraph එක ගැන කතා කරේ. first para, second para, third para කියලා මේකත් කියන්න ඕනේ. first paragraph එක මෙන්න මේ ටික තියෙන්න ඕනේ. කෙනෙක්ගේ කාටවත් කියන්න බෑ second paragraph එකේ තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික කියලා. එහෙම කිව්වොත් ඒකත් වැරදි. මම අර කිව්වේ මේ letter එක කවදාවත් අපිට මේ template එකකට බසන්න එපා. යන්නත් එපා. Don't do that one, okay? Template first paragraph එකේ මේක, second paragraph එක මේක, third paragraph එක මේක, fourth එක මේක. එහෙම කියන්න බෑ. මේ මොනෙත් නැහැ. මොකද එක්කෙනෙක්ගේ paragraph 6ක් තියෙන්න පුළුවන්, තවත් කෙනෙක්ගේ 5ක් තියෙන්න පුළුවන්, තවත් කෙනෙක්ගේ 4ක් ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරිද? Nobody is going to check your number of paragraph. No. කවුරුත් වගේ paragraph ගන්න check කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා check කරන්නේ අර ක්‍රියපු criteria මොනවද? 6. හරිද? වචන 200ද 220ද ඒකත් කවුරුත් check කරන්නේ නැහැ. Rough guideline is given 200 but හැමෝම check කරන්නේ වාගේ ඔයා criteria 6 උඩ ලියවිලා තියෙනවද කියලා. ඒ criteria 6ට තමයි විවිධ මට්ටමේ weight එක වෙනස් වෙනවා. හරිද? weight එක වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ content එක උපරිමයටම තිබුණොත් මට තියෙනවා මම හිතන්නේ මම marking grid එක share කරවුවා. Isn't it? I think you got it right. අර කොට තියෙන එක ටිකක් ලොකු document එක 2 page එකක්. ඒක ආයෙ බලන්න. ඒකේ තියෙන වෙනම මෙන්න මේ වගේ level එකක එක්කෙනෙකුට කොච්චර mark එකක්ද කියන එක. හරිද? ඒ නිසා මම හිතන්නේ නෑ වැදගත් කියලා මේ first paragraph එක ගන්න. first paragraph මොකද කියවනේ? first paragraph එකේ තියෙන ඕන දේවල් ටික set. මොනවද? I'm writing to refer Mr. Day who was, diagnosed with, blah blah blah. And මොකද්ද වෙන්නේ? transfer එකක්ද එහෙම නැත්නම් discharge එකක්ද මොකද්ද කියන එක. nothing more than that. the second එකටත් ওই විදිහම මෙන්න මේ ටිකයි එන්නේ කියලා සංකේත ගොඩනගා ගන්න බෑ. එහෙමම කියන්න බෑ. හරි? basic guideline එකක් දෙන්න පුළුවන්. second and third වල තියෙන basically මෙයාගේ අදාළ කරන මේ history එක සහ basic මෙයාගේ සහ lifestyle එක ඊට පස්සේ lines වල ඔයා මොකක්ද ඉල්ලන්නේ recipient ගෙන් කියන එකයි doubts මොනවා හරි තියෙනවා නම් clear කරගන්න කියලා ඉල්ලීම කරන එකයි. So basically මම ඔය කිව්ව roughly right if it is a 4 to 5 paragraphs. හරි එහෙම නැතුව මෙහෙම කියන්න බෑ second එකේ මේක third එකේ මේක එහෙම කියන්න ගියොත් එහෙම ඔයා ලෝක අමාරු වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ template එකකට මේක බස්සන්න ගිහිල්ලා. So ඒක ඒ තරම සාර්ථක දෙයක් නෙවෙයි කියලා මම නම් හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ
10 දෙනෙක් මේක ලියුවොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් උත්තර 10ක් එන්නේ. ඒ 10 දෙනාගේ පැරග්‍රාෆ් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ෆස්ට් එකේ අනිවාර්යෙන් ඒක ඇඩ් කරන්න. ෆස්ට් එකේ අනිවාර්යෙන් ඒකට ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එක දෙන්න. ෆස්ට් පැරග්‍රාෆ් එකේ ලයින්ස් 7-8කට යන්න එපා. 3 or 4 lines maximum. That would be enough, right? Okay. So let's go ahead. Now, right here it says you can create a brief checklist. It will help you to analyze the task before you writing start. You should know how to prioritize. The prioritize के लिए for an example, අපි දුමු මේ situation එක urgent එකක් කියලා. වා ලියන්න යන්නේ urgent situation එකක් ගැන. අන්න එතකොට ඒ අනුව letter එක prioritize කරලා ලියන්න. හරිද? දැන් urgent situation එක නම් A to Z දෙයක් සිද්ධ වෙච්ච විදිහට ලියන්න එපා. letter එකක් ලියන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? according chronologically කියන්නේ A to Z දේවල් සිද්ධ වෙච්ච පිළිවෙලට. හරිද? chronologically සමහර letter වලින් වාගෙන් අහන්න පුළුවන් urgent situation එක referral එකක් urgent situation එකක් ඒක තේරෙනවා urgent කියලා indicate වෙයි වචන කොහේ හරි තැනක. අන්න එතකොට වෙන්නේ recipient මේ මොහොතේ එයාගේ decision make කරන්න patient වෙනුවෙන් what you are going to do urgency and the prioritize the importance. Okay, ඒ වෙලාවට prioritize කරන්න ඕනේ ඉස්සරහ එළියට ඇදලා ඒ prioritize එක දීලා ගන්න. ඒක treatment එකක් වෙන්න පුළුවන්, dose එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෙන මොනවා surgery එකක් වෙන්න පුළුවන්, immediate situation එකට අදාළව. එතකොට ක්‍රම දෙකයි. හරිද? ওই දෙකෙන් එකක් තමයි letter දෙකට basically base වෙන්නේ. හරි. So prioritize. හරි? සාමාන්‍ය letter එකක් නම් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් chronologically එයාගෙන යන්න පුළුවන්. When you are done writing, you always should reread what you have written from the reader's point of view. Check whether you have included everything relevant from the case note. Everything relevant, not everything, but all the relevant things only. Right. Important facts. When it comes to the early writing task, you do not write according to your thoughts. Right? You need to choose the relevant points from the case note and create logical structure for the letter. There's a lot of room for creativity. මෙන්න මේකයි මම කියන්නේ. creativity කියන්නේ නිර්මාණශීලීත්වය කියන්නේ මේක අර මේ මොනවාද? flowery language එකක් දාන්න යන්න එපා. flower කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ එහෙම එකක් ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේකෙන් කියන්නේ template එකකට අහු වෙන්න එපා. Right? You can use your own style according to the OET. Do not depend on a kind of a template. You have to make sure that the letter is written in your own words. We call it what? Paraphrase. You cannot write same text neither. Same text cannot be used which is available in the case note. Because the case note එකේ තියෙන්නේ මොනවද? හරිම පුංචි කෑලි තියෙන්නේ. patient කියලා මෙහෙම තියෙයි. PT කියලා තියෙන්නේ නේද? ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ නේද? එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ symbols තියෙයි. මෙහෙම symbols තියෙයි නේද? symbolic language එක අපිට ලියන්න බෑ. හරිද? සමහර අය දිගටම දිගෝ ඒවා ලියන මෙහෙම කමා දාලා. මෙන්න මෙහෙම. This is not expected from you. Yes, is always, try to identify whether the writer has expanded the letter and written it in what? Words or in ideas or in sentences, proper sentences. Okay, right, fine. Study the case notes properly. You need to identify which points are relevant, which are not important. දැන් උදාහරණයක් අපි හිතමු irrelevant information එක ගැන අපි නිතරම කතා කරන case note එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම point එකක්. ඒ කියන්නේ patient ගේ කියන්නේ patient is wife එයාගේ husband වැඩ කරනවා මේ apple factory එකක. හරි? apple factory එකේ නමක් තියෙනවා indicate වෙලා. ඇත්තටම ඔයාට එයාගේ job එක අදාළත් නැහැ. shift worker කෙනෙක් කියලා තියෙනවා. ඒකත් අදාළ නැහැ. සහ
Apple factory ke nama tadala nahi. For an example, I just told you, right? Right? For an example, ඕනෙම නැහැ recipient decision එකක් ගන්න patient ගේ පැත්තේ ඕනේ දේවල් ඕනේ නැහැනේ. So then you can definitely put out those unimportant parts from your write-up. Be very careful. මොකද ගොඩක් අයට මොන ඔය කරදරේ වෙනවා. මොනවාද? Unimportant අවශ්‍ය නැති තොරතුරු case note එකෙන් අරගෙන letter එකේ indicate කරන එක අපරාධයි. Waste of time, waste of words. Right, another one. So here example, right? If you are writing to the doctor about the patient vision issue, right, you don't have to include about the broke up of a leg 15 years ago. So case note එකේ දීලා තියෙන්නේ. Case note එකේ දීලා තියෙන්නේ. මෙහෙම කතන්දරයක් දීලා තියෙන්නේ. But you should know you are focusing in the task. It's about vision. So you don't need to write something which is very unrelated. That has happened 15 years ago in the letter, right? So irrelevant information, right? So this is kind of a the මේකටම දැන් මේක දෙන්නත් බෑ මට මේ format එකක් මේ නිකන් just rough idea එකක් හොඳේ valuable මම අපිට letter එක පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට introductory statement එක main issue එක then secondary issues the secondary facts කියන්න පුළුවන් other minor details and the last request portion. Request I would be glad if you could provide the nursing care, the nursing management, right? A request again. So if you have any doubts, feel free to contact me. Just the idea, right? Just to show you an idea for the idea gun, right? Because make it 100% make a තව කෙනෙක් 6ක් ලියයි එක්කෙනෙක් සමහරකට 4ක් ඉවර කරයි මේ 4 කොහොම වුණත් මෙන්න මේ දේවල් ටික හැබැයි පැරග්‍රාෆ් 4 හෝ 5 ඉන්ඩිකේට් වෙන්නට ඕනේ right okay fine now let me tell you very important aspect because next time you are going to write the letter right so අපි තාම letter එක ලියනවා කියලා කියන්නේ තාම letter එක ගැන ගොඩාක් දේවල් කතා කරන් තියෙනවානේ but අපි ඉතින් now in the third week now you have to start up writing the letter as well but මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ලෝක මට්ටමින් not only in Sri Lanka OET letters වල තියෙන common errors ටික අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම percentage අපි විදිහට ගත්තොත් එහෙම අහුවෙන ලොකුම issues ටික ඒකට මම හිතනවා ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මගේ අතින් මේ විදිහවල වෙනවද කියන එක idea අපි punctuation mark ගැන වෙනම lesson එකකින්ම කතා කරනවා හොඳේ right so එතකොට but මේ දෙන්නේ කලින්ම පොඩි idea එකක් ගන්නත් එක්ක ඔයාලට මොනවද මේ කියන එක right see the punctuation errors මොනවද punctuation marks කියලා කියන්නේ full stop එක නේද comma එක නේද apostrophe එක basically මම හිතන්නේ ඔයාලට use කරන්නේ basically මෙන්න මේ දේවල් ටික නේද ඊට අමතරව ගොඩාක් ඔය colon තියෙනවා නේද ඒවා ගොඩක් use කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ question mark ඒවා use කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ exclamation mark අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ use කරන්න මේ වගේ setup එකකදී මොකද අපි හැංගීම් දැරීම් දෙන්නේ නැහැ අපි facts ගැන කතා කරන්නේ ඉතින් ඒ වගේනොත් ගොඩක් කට්ටියගේ තියෙන ලොකුම වැරද්ද මොකක්ද දන්නවද comma usage එකේදී there are lot of issues මොකද හේතුව comma usage එකට rules වැඩි අපි next week වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට next month වෙන්න පුළුවන් අපි comma usage එක ගැන වෙනම කතා කරනවා හරි we are going to talk in a separate part about the usage of the comma so you see I'm writing to refer the above mentioned patient who has worsening osteoarthritis or possible knee joint replacement right the patient presented with 2 weeks history of migraines see the difference in between here this one and this one see the difference what's the problem see the placement of the comma this is what I want to mention right so here in the proper one there should be a comma බලමු දැන් එතකොට හිතන්න එපා who use කරපු හැමතැනකම ඩෝන් ගාලා comma එක දානවා කියලා නෑ එහෙම නෑ හොඳේ එහෙම වෙන්නේ නෑ
ඒක බලපාන්නේ meaning එක. meaning එක උඩයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මම කලින් පස්සේ කියන්න. මොකද ඒක අපි දැන් ඩිස්කස් කරන්න ටයිම් එක නෙවෙයි කියලා මම හිතනවා. right? Punctuation marks. Anyway, මොන මතක තියාගන්න. Errors. මෙන්න මේවා errors using small numbers. මෙහෙම දෙයක්. මේවා ඇත්තට මේ පොඩි පොඩි දේවල්, චූටි චූටි දේවල්. මේ ලොකු දේවල් නෙවෙයි. but අපි ගත්තොත් එහෙම අර කල්චර් එක OET හොඳ ලෙටර් එකක් ලියන්න තියෙන හොඳ facts habits කියලා අපි කියමුකෝ. සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි කරන්නේ මේ numbers සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේක normal මේ formal letters වලට business letter වලටත් අදාළයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් 2 weeks වගේ එකක්. කොහොමද ලියන විදිය 2 weeks. මෙහෙමද කොහොමද? right? අපි use කරන්නේ සාමාන්‍ය formal setup එකේදී මෙන්න මේ ක්‍රමයට. usually අපි 2 digits අංක දෙකක් නම් වඩා හොඳයි ලියන එක. in written මේක දැන් හිතන්න එපා හැමෝම එකටම අදාළ වෙනවා කියලා නෑ හොඳේ නෑ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ එකක් 10 milligram වගේ එකක්. I'm not asking you to write this one. No. That is impossible. Doesn't matter. 10 mg, it's okay. It is accepted. Make a 10 kilo mg kilo we'll okay, no. Mg is also okay. Abbreviation, milligram. That's fine. That's totally fine. Not about this situation, like 2 weeks, 2 days, 4 weeks or 4 days, something like that. You could, of course, use number. හැබැයි ඉන්ටර්නැෂනල් තියෙන එක්සැම්පල් වලත් ඔයගොල්ලෝ දකි ගොඩක් වෙලාවට එහෙම නැහැ. එයාලා ලියලා තියෙනවා නම්බර්ස් නෙවෙයි නිකන් මොනවාද මේ නම්බර්ස් වලින්ම. So ලොකු error එකක් නෙවෙයි. It's not a big deal. But when I'm talking about the very quality letter, I think these things also matter. පොඩි පොඩි දේවල් ටිකත් ඒවත් මැටර් වෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් අපි පුරුදෙමු මෙන්න මේ ක්‍රමයට. හැබැයි මේක රිජිස් 3ක් විතර ගියාට පස්සේ, ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අංක 3 එකකට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක නම්බර් එකෙන්ම ඉන්ඩිකේට් කරන්න ඒක අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ 100 days he has been suffering from මොකක් හරි illness over 100 days කිව්වොත් එහෙම එතන අනිවාර්යයෙන්ම නම්බර් එක ලියන්න ඒ කියන්නේ ලියන්න ඕනේ නැහැ. නම්බර් එක ඉන්ඩිකේට් කරන්න that's enough. ඒක 2 digit වෙනකල් 1 or 2 අපි ලියනවා. හොරෙන් එහෙම නැත්නම් 3 වුණාම අපිට ඒක නම්බර් එකම ඉන්ඩිකේට් කරන්න පුළුවන්. කුංචි දේවල් මේ මොකද very minor facts. එහෙම කිව්වා කියලා කවුරුත් මේක අංකයකින් දාන්න බෑ කියලා 2 days කියලා මේක එක්සෑම් එකේ අර ග්‍රේඩ් එක පහළට යන්න තරම් ලොකු වෙනසක් කරයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. but මම මේ කතා කරන්නේ overall හොඳ ටෝන් එකක් තියාගන්න ඕන නම් ඔයාට මෙන්න මේ minor දේවල් ටිකක් චුටි facts ටිකක් මම හිතන apply කරගත්තා නම් that would be great. Fine. Another point, according to international, overall in the worldwide OET analysis, this is another issue. That is including the medical history too early. හරි ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය තරම් කලින් ඉන්ඩිකේට් කරන එක. හරි? right? ඒකත් problematic වෙන්න පුළුවන්. ඒක අවශ්‍ය තැනදී ඉන්ඩිකේට් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අර first paragraph එකේදී වගේ history එක ඉන්ඩිකේට් කරන්න යන්න එපා. First paragraph එකේදී I told you know what you have to do, right? Something like that. And yeah. Second condition මම හිතනවා conditional ගැන grammar session එකේදී සර් කතා කරා ඊට අමතරව if එක අපි වෙනම කතාත් කරමු. if එක usage එකේදී, right? ගොඩක් කට්ටියට සමහර ගැටලු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටිය මේ if usage එකේ හරියට versions දන්නේ නැහැ. if එක use කරද්දී ඒකේ grammar structure එකක් තියෙනවා. මේක දන්නේ නැතුව use කරනවා. මේක ගොඩක් important. මේක කමා දාන විදියකුත් තියෙනවා. if එක use කරොත් එහෙම. ඔයාලට මතක ඇති if එක අපි කියන්නේ subordinating conjunction එකක්. if you remember, right? එතකොට ඔයාලට if එකෙන් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. if එක මැද තියන්නත් පුළුවන්. හරිද? හැබැයි please tell me how many of you know how to use it clearly. Then discuss කරන්නේ නැහැ. How many of you how to use if clearly? There are 3 categories of if. Do you know clearly the usage of if? Tell me. Come on, go ahead. Tell me quickly.
Do you know all the three areas? Then I can take another time, not now, and definitely discuss it from A to Z. You know how to use if conditions properly, or do you have any doubts about that one? This is just to know about yourself, right? Whether to I give the much more priority here or not. Doubts do not again. So I'll be considering it in the future sessions. Right. එත්තකම මේ ඔහම chat එකේ දාගෙන යන්න ඔයාලට තියෙන idea එක ගැටලුත් දාන්න if එක දන්නවද නැද්ද හරි ඕන එකක් දාන්න if එකේ category තුනක් තියෙනවා if වර්ග තුනක් තියෙනවා හරි ඔයාලා දාන්නකෝ so I will see තවම දන්නවනම් ගොඩක් කට්ටිය කතා කරන්න ඕනේ නැහැ නේද හරි එතක මේ polite expressions හරිම වැදගත් throughout the letter ඒ කියන්නේ අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ක්‍රියාපදයකින් දෙයක් පටන් ගත්තොත් එහෙම right මම ලියුවොත් එහෙම check කියලා check it right check it කියලා මම ලියුවොත් එහෙම so මේකෙන් කියවෙන්නේ ටිකක් මොකද්ද forceful මේක ටිකක් forceful කියලා කියන්නේ මේක බලන්න check the temperature කියලා ලියුවොත් එහෙම ඒක it's not good for the what technically it's not good for the letter it's not good because ඒක සමහර කට ලියන්නේ nurse කෙනෙකුටම that person also is from your own category but still don't use like that. Please always have much more respectful tone for the person that you are going to talk to. For an example, what make දාන්න පුළුවන් right? අපි හිතමු මෙහෙම ලියන්නේ නැතුව මම example එකක් හොදේ. ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මේකට පොඩ්ඩක් නේද? Kindly check the temperature at regular intervals. Example. එතකොට මෙන්න මෙයාගෙන් අර මේකෙන් නැත්තම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් I would glad නේද? I would be glad මේ වගේ නේ polite expressions I would be glad if you could නේ I would be glad if you could consider this situation example හොඳයි මේ so you can see number of polite expressions in English language okay could දෙක would දෙක එහෙම නැත්නම් මේ kindly වගේ ඒවා appropriately use කරන්න. හරි? එකපාරට අර forceful වාක්‍ය රටාවකට යන්නේ නැතුව. ඒක මාර flexible විදියට language එක අපි අතින් ලියවෙන්නට ඕනේ. හරි. මම දැක්කා ඔයාලා comments වල. So we'll see. We'll discuss it later on. Okay. So polite expression. Right. Polite expression. Right. Okay. So right. So last part. මේ ටික අපි දැන් මේ විදිහට කතා කරලා ඉවරයි. නේද? හරි. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම්. Anything if you want to check about these things. Right? හරි. ඔන්න errors ගැන මම කතා කරා. Any issue or any doubt? Come on. Any doubt about these things? ඒ කියන්නේ structure pattern අපි කතා කරලා ඉවර කරා. ඔන්න එතකොට මේව අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න write up එකේ. write up එකේදී තියෙන්න ඕනේ මේව අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තෙන්. මම කිව්වා එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. Anyway, any doubt if we have, this is the time. Doubt නැත්තම් ඕනේ අහන්න. doubt තියෙන කට්ටිය කියන්න. හරි. මෙහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අහන්න question. මම පොරොන්දු තුනා නේද මම මේකට sample ටිකක් එවන්න කියලා. No, still I did not send you. So මම sample sentence structures කියන්නේ මේ හැම එකකටම example එවන්න especially for this one and for this one, right? Okay? Right. හරි. එහෙනම් මම ඔයාලට challenge එකක් දෙන්නම්. හරි. මොකක්ද දන්නවද? මට if එකකින් වාක්‍යයක් හදලා දෙන්න. හරිද? මට when එක දාලා වාක්‍යයක් හදලා දෙන්නකෝ. ඊට පස්සේ මම හොයාගන්න මොන හරි ගැටලුවක් තියනවද නැද්ද කියලා. නේද? So that would be good, no? That would be nice. තව ගොඩක් තියෙනවා. මට මේ දෙකට example දෙකක් දෙන්නකෝ. One example and one example for this as you wish. හැබැයි කමා use කරන්න හරියට
හරි. කමා යූසේජ් එක මතක ඇති කියලා මම හිතනවා හැමෝටම. මොකද්ද? මම මේ දාන්න කියලා තියෙන්නේ මේකට මේ හොඳේ. හැමෝටම මතකයි කියලා මම ඇති හිතනවා හොඳේ. මම අවශ්‍ය තැන් හැම තැනකදීම එක්සැම්පල් දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට. ඔව් දැන් මේ කියන්නේ අපි බැරි වෙලා හරි මෙයාගේ පටන් ගත්තොත් වාක්‍යය මෙයාගේ පටන් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද වෙන්න ඕනේ? කමා එක එනවාමයි නේ. මතකයි නේද ඒක? සමහරකට there can be some new participants also. So ඔයගොල්ලෝ බලන්න dear ladies and gentlemen our first and second letter. හරිද? නිකන් එක්සැම්පල් එකක් දාන්න. හොඳයි good answers ටිකක් දාන්න යන්න. අපි ඊට පස්සේ ඊළඟ level එකට යමු. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ දේ තමයි මේ සමහර පොත්පත්වල තියෙනවා. මේ දෙක එකට එකතු කරලා හදන එකකුත් තියෙනවා. මම ඒක නෙච්චර කතා කරේ නෑ because why? එයා ඇත්තටම අයිති වෙන්නේ තුන්වෙනි කැටගරි එකට. හරිද? ඒ කියන්නේ එයා අයිති වෙන්නේ මෙයාට. ඒ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? කම්ප්ලෙක්ස් එකක් ලියලා එයාට coordinating conjunction වලින් ආයෙ තව කැලලක් එකතු වෙලා. තව එකක් දාලා තව independent clause එකක් එකතු වෙලා. හරිද? complex compound. ඉතින් ඒක අයිති වෙන්නේ ඇත්තටම complex එකට. මම ඒ නිසා අර සමහර පොත්වල හතරවෙනි වර්ග විදියට තියෙනවා. බට් ඒකත් ඇත්තටම complex වලට අයිති වෙන නිසා මම වෙනම කතා කරේ නැහැ. ඒකත් මේ ගොඩවල් තුනට අයිති වෙන නිසා. හරි? හරි. So let's see some examples you are sending. තාක්ෂණික ගැටලු ටිකක් තියෙනවා සමහරක් අයගේ. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණික ගැටලු මොකක්ද දන්නවද? ලියන කලින් චුට්ටක් බලා ගන්නකො. චුට්ටක් බලා ගන්නකො. මොකද දන්නවද? ඒක දැන් අපි හදාගත්ත නැත්නම් අපි අතින් ආයෙත් වරද්දනවා. මොකක්ද? තමායක දැන් මේක දැම්ම හදාගන්න. හරි? නැත්නම් ආයෙ ලියද්දී වරද්දනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම දැන් ඔයා if එක මෙතන use කරොත් එහෙම මෙතනවත් කමා දාන්න බෑ ඔයාට. That is totally wrong. No. Right? ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම close if close full stop. That's it. ඔයා if එක මෙතන දැම්මොත් එහෙම then මෙන්න මෙහෙම නේ. හැම වෙලාවෙම මේක අදාළයි. Same with when as well නේ. when එකටත් ඒ ටිකම තමයි වෙන්නේ නේ. I play music when I am free. When I am free, I play music. එතකොට තමයි කියන්නට ඕනේ. හරිද? මම ඔක්කොම බලන්නේ නැහැ. කීපයක් බැරි. So that's just wanted to discuss. හරි. doubts මොකුත් මට දාලා නැහැ. බලාගෙන යන්න. හරි. හරි මම ඔයාලට පොඩි දෙන්නම් මේ challenge එකක්. හරි මෙන්න මේක මට විදිහට දෙන්නන්නකෝ. ඔව් IELTS පාස් සමත් වුණා නම් ඔහුට රට යන්න තිබුණා. if එක ගෙන්නට ඕනේ. පොඩි try එකක් දෙන්න බලන්න මේකට. පුළුවන් ද බලන්න. ඔයා මෙතන ඕන OET දාගත්තත් කමක් නැහැ. That's up to you to decide. try එකක් දෙන්න මේක පුළුවන් ද බලමු. දැන් මම කලින් question එකක් අහුවා මෙන්න මේ structures පුළුවන්ද කියලා. මේකේ structures තියෙනවා 1 2 3. ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබුණා මේක සාකච්ඡා කරන්න කියලා. අපි සාකච්ඡා කරමු. මම මේ බැලුවේ එතකොට මේකේ තියෙන level එක අඳුර ගන්නත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට දුන්නේ. ඔහු IELTS සමත් වුණා නම් හොඳේ. සමත් වුණොත් නෙවෙයි හොඳේ. සමත් වුණා නම් හරි. සමත් වුණා නම් ඔහුට රට යන්න තිබුණා. රට යන්න තිබුණාට migrate කියලා ගන්න හොඳේ. migrate කියලා ගන්න හොඳේ. නැත්නම් go abroad කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. go abroad. ඒකත් කමක් නැහැ. But I think this is much more professional. සමත් වුණා නම් හරි මම මේක උත්තරේ දෙන්නම්. එහෙනම් මේ what I want to tell you, check whether you have this category with you, or in other words you know this grammatical structure or not, rather than watching each and every answer. So I'll show you the answer now.
so that you can get an idea. So that you can get an idea. Hurry. Value what? මෙන්න මෙහෙමයි ලියවෙන්නට ඕන. හොඳේ? නිවැරදි grammatical ලියවෙන්නට ඕන මේ ක්‍රමේ මෙහෙමයි, right? මම ඉක්වලි පටන් ගන්නම්. ඔයා දන්නවනේ ඉක්ක මැද තියන්න පුළුවන් නේ. But anyway, I started here. If සමතුනම් if he passed what? මම OET කියලා ගන්න හොඳේ. OET, right? මොනෝක තමයි first paragraph එක. First clause එක. හොඳේ? හරිද? If he passed paths උනා නම්. හරි? කම he රට යන තිබුණා. He would migrate. මම මේක ගත්තේ to just give you an idea whether you have this structure pattern installed in your brain. ඔයාලා මෙතන බෑ කවදාවත් will එක එහෙම දාන්න. Okay? If you pass OET, he would migrate. Right? මම මේක ගැන explain නොකර ඉන්න දැනට මොකද මේක වෙන වැඩක් නිසා. So we'll take another example, another time for this one to discuss. Right? But still I wanted to tell you that how many of you have this structure pattern with you. මේ category එක if එකේ second කියන category එකට අයිති එක. එක නෙවෙයි, දෙකක් නෙවෙයි, තුනක් නෙවෙයි, second කියන category එකට. He would be migrated කියලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයාගේ තියෙනවා serious grammar issue එකක්. හරිද? ඔයාට serious grammar එකක් තියෙනවා. කියන ඔයා දාලා දෙනවා මේ passive voice වලට. කිසිසේත්ම සිදුවිය නොහැකි දෙයක්. පුළුවන්. would එකක් පුළුවන්. might එකක් පුළුවන්. හොඳේ? මම මේ නිකන් පොඩි touch up එකක් මේ දුන්නේ මේ වැඩේ නිකන් පෙන්නන්න. අපි ගොඩක් අය if එක use කරනවානේ. ඒ නිසා if එක use කරාට සමහර වෙලාවට අපි rule එක දන්නේ නැහැ නැත්නම් අපි grammar දන්නේ නැහැ නේ. ඒකයි. අපි rule එක දන්නවා නම් අපේ වැඩේ හරි ලේසියි. rule එක දන්නේ නැතුව ගියොත් එහෙම වැඩේ අමාරු වෙනවා. If you could pass the එන්න බෑ වැරදි. ඉතින් මම කියන්නේ කවුද? මිස් රාජගුරු වැරදි. ඒ කියන්නේ ෆුඩ් එක ඇවිල්ලා ෆුඩ් එකක් ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා verb එක past එකට හරි past participle එකට හරි යා නොහැක කිසිසේත්ම. මම අර කිව්වේ ගොඩාක් අයගේ language එකේ issue එකක් තියෙනවා කියලා. language එකේ. හරිද? නැත්තම් මම අනිත් වචන වලින් කිව්වොත් එහෙම grammar වල serious case තියෙනවා. ඔක තේරෙන්න පටන් ගන්නේ ආන්සර් එක ලියලා උත්තර එවන්න පටන් ගත්තී. දැන් මෙහෙම ලියද්දි would එක could එක might එක තුනම හරි grammatically, but you should know there are some differences. රට යන්න තිබුණා. එතන විදේශගත වෙන්න තිබුණා. විදේශගත වෙන්න පුළුවන්ව තිබුණා. would එක පාවිච්චි කරලා. might එක දැම්මොත් විදේශගත වෙන්න ඉඩ තිබුණා. මේ ඕන එක ප්‍රශ්නයක් නැත. grammatically හරි. හැබැයි ඔයා හරියට use කරන්න. මිස් මොකද පාටලීද? මොකද්ද ඔයා අහන්නේ? පාටලී සෙනවිරත්න. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ද නැති එකද? මේ ද නැති එකද ප්‍රශ්නේ මෙතන? question mark එකක් ඔයා දාලා තියෙන්නේ. Is that what you're asking? මේ ද නැති එකද? පුළුවන්. ද දැම්මත් එකයි නැතත් එකයි. කිසි ගැටලුවක් නැහැ මෙතන. If we pass the OET, ඉතින් මට ද නොදැම්ම කියලා මෙතන මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ?
මෙතන දැම්ම කියලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? The OET or OET doesn't matter. මම මේක යූස් කරන්නේ pure one sentence එකක් විදියට දෙක paragraph එකක් නෙවෙයි. ඒක issue එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ එතන මේ the දැම්මද නැද්ද එහෙම එකක් නැහැ. ඒ වගේම හොයන්න යන තේ තේරුමක් නැහැ. සමහර අත්යන් තියෙනවා. ඒ උදාහරණයක් ගන්නකො. මම සර්ජරි කියලා කියනවා. හරිද? හෙට සර්ජරි එකක් කරන්නට ඕනේ. මම සෙකන්ඩ් ටයිම් එකේ පැරග්‍රාෆ් එක ඇතුලේ ආයෙත් කියන ඒ සර්ජරි එක ගැනම අනිවාර්යයෙන්ම ද යූස් වෙන්න ඕනේ. ඒතර ද යූස් නැත්නම් එන අවුලක්. හරිද? මේ සමහර කාට තියෙන නිකන් අර මොනවද ඒවට කියන්නේ? question marks. අපිට කියන්න පුළුවන් මිත්‍යා මත කියලා කියන්න පුළුවන් ඕන. ඒ කියන්නේ එහෙම වේට් එහෙම ඉෂුව එකක් නැහැ. සමහරක් තැන්වල තියෙන්න ඕනේ, සමහරක් තැන්වල තියන්න පුළුවන්, සමහරක් තැන්වල තිබ්බත් ගානේ තත් එකයි. එහෙම එකක්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ රූල් එකක් නැහැ. මෙතන ද තියන්න කියන එකක් නැහැ. if he would pass OET he could migrate. එහෙම යූස් කරන්නේ අපි. එහෙම යූස් කරන්නේ අපි. එහෙම යූස් කරන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ මොඩල් වර්ක් දෙකක් දෙන්නටම දාලා යූස් කරන්නේ. මෙයාටත් මොඩල් එකක් දාලා මෙයාටත් මොඩල් මේවට කියන්නේ මොඩල් වර්ක්ස් කියලා කියන්නේ මේවා. ඒ කියන්නේ wood එක මයිට් එක කැන්නේ කියවට කියන්නේ මොඩල් වර්ක්ස් කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙයාටත් මොඩල් එකක් දාලා මෙයාටත් මොඩල් එකක් දාලා යූස් කරන්නේ අපි. can I use could be able to migrate. Could be able to migrate පුළුවන්. හරි. If he passed OET, එයා OET සමත් වුණා නම් he could be able to migrate. හරි. ඒක ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ structures උඩ ඉන්න තාක්කල් අපිට අවුලක් නැහැ. අපි යන්න ඕන structure මම අර කිය රේල් පාර උඩ තමයි අපිට සෙල්ලම් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියගේ මම අර කිව්වේ මෙන්න මේ දෙකේ issues තියෙනවා. මම කියන්නේ හැම වෙලාවෙම පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙන්න grammar expert කෙනෙක් වෙන්න. Whatever you are going to do, whether you are going to do OET, IELTS, whether you are going to study your next DSC, whether you are going to do your MSc or one day you are going to do your PhD, whatever you are going to do, the grammar definitely will save you from any sort of examinations. Yep, that's it. It's a very simple thing. I want to tell you. Very simple thing. Rule තියෙනවනේ. නීති තියෙනවා. නීති තියෙනවා නම් ඕනෙම දෙයක් මාරලේසි. ඉතින් අර පොඩ්ඩක් අර මේ චුට්ටක් මේක දැනගෙන යද්දි තමයි ඔටෝමැටිකලි යනවා. දැන් කෙනෙක් ඇහුවොත් මේ මෙතන ගුඩ් එකයි මයිට් එකයි එන්නේ කියලා එච්චර හිතන්න යන්න එපා. ක්වෙස්චන් කරන්න යන්න එපා. ඒකට හේතුව මම කියන්නම්. ඔයාටම තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. මොඩල් වර්බ්ස් වලදී මෙන්න මේ තුන් දෙනා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ fast ස්වරූපය දෙන්නට. එතකොට මෙයා fast එකේ හිතපුවාම fast උනා නන්නේ. මෙයා තියන්න බෑ future වල. එතකොට කකුලක් fast එක ඉතුරු කකුල future වල. අන්න ඒකෙන් වෙන grammar issue එකක් වෙන එක වළක්ව ගන්න අපිට තියෙනවා will එකට would එක, can එකට could එක, මේකට might එක. එතකොට මෙහෙම හිතන්නත් එපා. මේගොල්ලෝ present එකේ භාවිතා කරන්න බැරිද? ඒත් පුළුවන්. right? මේගොල්ලෝ would එක, could එක, might එක අද හෙට ඉදිරියට වෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි වෙනම දවසක් කතා කරමු. මොකද මේ විශේෂ දෙක කියන එක. දැන් ග්‍රැමර් ගැන එච්චර මේ සංකීර්ණව හිතන්න යන්න එපා. හරි සංකීර්ණ හිතන්න යන්න එපා කියලා කියන්නේ OET වල ග්‍රැමර් වැරද්දුවොත් ඔය අනිවාර්යෙන් විභාගෙ ෆේල්. මේ ඒකේ ආයේ කතන්දර දෙකක් නැහැ. මම මේ කියන්නේ මේ ඉගෙන ගන්නදී මේ තරක කරන්න යන්න එපා. අර ගණන් වගේ ස්ටයිල් එකකට අපි ගියොත් අපිට වරදිනවා වැඩි. කියන්නේ මේක සයන්ස් එකක් නෙවෙයි. ලැන්ග්වේජ් එක කියලා කියන්නේ ආර්ට් එකක්. හරි? ඔයාලගේ හොඳ ඉන්ටරෙස්ටිං ප්‍රශ්න ටිකක් ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ මම හරි ආසයි ප්‍රශ්න වලට. If we use had, what will be the meaning? ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ අහන්නකො මම මියුට් කරනවා ඔයාව අන්මියුට් කරනවා හොඳේ හරි. had එක ප්‍රශ්නේ අහන්නකො මට පැහැදිලි නෑ ප්‍රශ්නේ. ක්වෙස්චන් එකක් අහන්නකො had එකක් දාලා තිබුණේ අහන්නකො එක මම කියන උත්තරේ. had එක දාලා තිබුණොත් මොකක්ද ඔය එකක් අහලා තිබුණා. So tell me, I'll explain it. මට ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි නෑ. You can talk, come on, go ahead. would එක වෙනුවට had use කරොත් කොහොමද meaning එක change වෙන්නේ? මට කියන්නකො example එකක් දාලා පුළුවන්ද example එකක් කියන්න? නෑ දැන් ඔය අපි මේ ලියන්න හදපු sentence එකට
head එක ගත්තාම head එකේ තායි varieties ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට නිකන් example එකක් දෙන්න බෑනේ. මම example මම දෙකක් තියෙනවා දෙකම දෙන්නද මම? නැත්නම් භාගයක් කිව්ව වෙනවනේ මොන බලාගන්නේ. හැමෝටම අදාළයි මේක. මොකද දැන් head එක විතරක් තිබුණොත් එහෙම වෙන එකක්. head එක example එකක් දාලා පෙන්නන්නකො නැත්නම් ඔය වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මේ බලන්නකෝ. If I had a good knowledge, if I had a good knowledge, දැන් මෙන්න මේ දිහා බලන්න හැමෝම බලන්න. දැන් මේකෙන් misunderstand කරන්න එපා මේක මේ present perfect එකක් කියමු කියලා හොඳේ. Can somebody tell me the tense of this sentence? පුළුවන් කියන්නේ මේ tense එක. If I had a good knowledge කියන එකේ tense එක කියන්න පුළුවන් කාට හරි. මම මේ අහන්නේ ඕගොල්ලෝම අපහසුතාවපත් කරන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ මගෙත් එක්ක ඉන්නවා කියලා. මේ මාව motivate කරගන්න. හොඳද? Very good. Yes. Past. Yes, very good. මං හිතන්නේ මේකට වෙන මොනවාර එකක් කියලා. Past simple. ඒක තේරුම් ගත්ත කට්ටිය හරි හොඳයි හොඳේ. If you understood that one, you are very good. You are advanced. Okay. So if I had a good knowledge, I would pass that exam. Okay. මම මේ සරල example ටිකක් දාන්නේ. මේවා අනිවාර්යෙන් write up එකට ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ OET එකට මේ rules apply කරගන්න. දැනුමට එකතු කරගන්න. හොඳද? එතකොට ආයෙ කොහෙවත් නරදින්නේ නැහැ. මොකද ඇමරිකාවට ගියත් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියත් එංගලන්තෙට ගියත් ඉංග්‍රීසි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ග්‍රැමර් එකයි. හරි? ග්‍රැමර් එකයි. ආයෙ කොහෙ ගියත් ග්‍රැමර් ඔච්චරම තමයි. ඊට වඩා අලුතෙන් දෙයක් නැහැ. හරි? If I had good knowledge මට හොඳ දැනුමක් තිබ්බනම් මට ඒ විභාගේ සමත් වෙන්න තිබුණා. හරිද? කැටගරි කීයද කියන්න පුළුවන්ද? කැටගරි 2. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මම ඒකයි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරේ head එක කියලා අහපුවාම head එකට මොන උත්තරේද මම දෙන්නේ කියලා. ඔන්න තව එකක්. හරිද? If she had driven the car safely, if she had driven the car, මොන බලන්න past perfect. මේවට බය වෙන්න එපා. හරිද? මේවට බය වෙන්න එපා පොඩ්ඩක්. very easy things are. If she had driven the car safely, හැබැයි මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕන tenses අවුල් නම් හදා ගන්න. tenses වල අවුලක් එහෙම තියෙනවනේ හදා ගන්න. වහ හදා ගන්න. If not, you are going to do something terrible in the exam. Not even in the write up, even in the speaking as well. You would not have any excuse for that. Speaking වල තේ අවුල තියෙයි. මේ වගේ අවුල් තිබුණා. ඒ නිසා ටික දාගන්න. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? If she had driven the car safely, she would not have faced that. මම දන්නේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් confused ද කියලා. දුර ගියා වැඩිද මම දන්නේ නැහැ. But ඉතින් අර ප්‍රශ්නයක් ආපුවම ඒක දෙන්නත් එපානේ. හරි. She would not have faced. That wouldn't have faced that accident. හරිද? මෙයාට අනුව මම මෙයාව තියන්නට ඕනේ. Oh, she wouldn't have faced කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඔව්. මෙයා category 2 එකේ කෙනෙක්. මෙයා අයිති වෙන්නේ category කොකටද? Sorry. 3 වලට. එයා කාර් එක පරිස්සමෙන් එලවලා තිබුණා නම් එයා ඒ අනතුරට මුහුණ දීලා නොතියෙන්න තිබුණා. කියන එක. හරි. ඉතින් සමහරක් අයට මේවා normal දේවල් මේවා දන්නවා. But for some people, for some of you, බලයි මේ මොකද්ද මේ? මෙහෙම එකක් තියෙනවද? නේද? මේ structure එකක් අද වෙන්න පුළුවන් දකින්නේ. So but anyway, for both of you, if you practice well, ask any question that you have. I'm always, ready to help you in this regard. At the end of 3 months of this time duration,
I think we should, follow many of these areas and be very, good in English language, especially for the exam. අර head එකේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බුණාද දන්නේ නැහැ. හම්බුණ නැත්නම් ආයෙ අහන්න. මම තවත් example එකක් ගන්නවා. මේ ඇවිල්ලා category 3 ඔයා බලන්න if conditional එකේ ඉන්න tense එක මොකක්ද කියලා. හැම වෙලාවෙම මෙයා ඉන්න එකට අනුව මෙයා තියන්න ඕනේ. දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අපිට ඕන එකක් තියන්න බෑ. මෙතන will තිබ්බොත් මේක grammatically සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මෙතන had තියලා අපි නිකන් මෙතන ලිව්වොත් මේ would not face කියලා තිබ්බොත් මේක grammatically වැරදි. හරි? Which means we have broken the rule. Hurry, don't confuse anyway. Don't think too much. Be relaxed and focus your attention. That's it. Hurry, අර head එක ගැන අහපු මිස්ටර්ට ඒක ඕකේද දන්නේ නැහැ. නැත්නම් ආයෙ අහන්න මම ආයෙ example එකක් ඕන ගන්නවා. තා ප්‍රශ්න ටිකක් තිබුණා. If she was right, he could migrate. Miss Yasodhara. ඔය වාක්‍ය වැරදි. දැන් කියන්නේ අපිට බෑ කැටගරි 1යි 2යි මික්ස් කරන්න. අපිට බෑ කැටගරි 2යි 3යි මික්ස් කරන්න. ඒ කියන්නේ කැටගරි 3 තියෙන වාක්‍යකුයි කැටගරි 2 වල එක්කුයි එකට මික්ස් කරලා වාක්‍යයක් හදන්න බෑ. No. මිස් රාජගුරු. කුඩ් එකට පස්සේ වාට verb එක past එකේ තියන්න බෑ. එතනින් එහාට වාක්‍ය දිහා බලලා වැඩක් නැහැ. හරිද? ඉතින් යාට වාක්‍ය කියවල වැඩක් නැහැ. මොකද වාක්‍ය පළවෙනි වචන දෙක තුනම වැරදි. ඒ කියන්නේ කුඩ් එකට පස්සේ verb එක pass. ඒ කියන්නේ කිසිම model verb එකක් එක්ක verb එක pass verb එකකට යොස් කරන්න බෑ. කුඩ් එක, can එක, might එක, would එක මොකක් හරි එකක් එක්ක හරි ඒක දාලා verb එක past එකට දාන්න බෑ. වැරදි. හරිද? ඔක මං හැදුවොත් එහෙම මිස් රාජගුරු he could pass OET. He will be able to migrate. වැරදි දෙකක් තියෙනවා. එක අර past කියලා use කරපේ දෙකේම model වලක් තියන්න ඕනේ. If he passes OET, he will migrate. එක. ඒ කියන්නේ එයා සමත් වුණොත් එයාට migrate කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි විදියට උනා නම් වෙන්න තිබුණා ඇතර වෙලා නැහැ. If he passed OET, he would migrate. මම මේ තියරි කතා කරන්නේ නැතුව මේ කිව්වේ එක්සැම්පල් ටිකක් දුන්නේ නිකන් චෙක් කරගන්න මේ අපේ මේ ඉන්න සිටුේෂන් එක මොකක්ද කියන එක. අපි ඉස්සරහට අපි ඕනනම් කතා කරමු in detail sentence second part. අපි ස්ථාක්ෂර පැහැදිලිද? Can you explain it? Second part කියන එක ඔයා අදහස් කරේ මොකක්ද? Sir would not have faced කෙනෙක් would not have done it. හරි. නොට් එකේ ඉඳ පොඩ්ඩක් අපහැදිලිවවත් දන්නේ නැහැ. අපි සරල එකක් ලියමුකෝ. මොකද්ද? මම මෙහෙම කරන්න. ඔයාලට එක්සැම්පල් තුනම ලියලා පෙන්නන්නද? හැමෝටම. තුනටම එකම එක්සැම්පල් එකක් දීලා පෙන්නන්න. හැබැයි මම මේක මේ තියරිටිකල් අද නෙවෙයි කතා කරන්නේ. මම මේ අහපු නිසා කියන්නේ හොඳේ. එතකොට අපිට ඒ දවසේ වැඩි පොඩ්ඩක් මේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි බලන්නකෝ මේ if you learn English, you can pass OET. මේක පැහැදිලිද? If you learn English, you can pass OET. එතන can තියෙන්නේ හොඳේ. මේ ක්ලියර් එක නිසා පේන්නේ නැද්ද? can තියෙන්නේ. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාට OET පාස් වෙන්න පුළුවන්. හරි නේද ඒක? ඒක තමයි category 1. සමහර කයික mics on. Can you please switch off the mics? When only you can talk, you can switch on and talk with me. නැත්නම් අපේ noises එනවා. Please, can you switch off your mics? නම කියන්නද කාගෙද කියලා? මම හිතන්නේ සෙනවි රත්න JMNB සෙනවි රත්න කියන කෙනාගේ mic off කරන්න පුළුවන්ද? From your side. නම රික්වෙස්ට් කරා. හරි. මේක වුණොත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක වුණොත් මේක වෙන්න පුළුවන්.
වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. හොඳේ? හරි. Number 2. මෙහෙම වුණා නම් මේ වෙන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ if you saved money, for example එකක් ගන්න, saved money. හරිද? ඔයා සල්ලි ඉතුරු කරා නම් you could buy a car. ඔයාට කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. මේකෙන් ඇත්තට මොකද්ද කියවෙන්නේ? මේ කැටගරි 2 වලදී සල්ලි ඇත්තටම එකතු කරලත් නැහැ, කාර් එකක් අරගෙනත් නැහැ. හරි? If you saved money, you could buy a car. ඇත්තටම ගත්තොත් වෙලා නැහැ. මේක වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. බලන්න if එකේ ඉන්නවා past simple එකේ. මෙයා could එකත් එක මෙයාගේ ඉන්නවා. third category එක if she had learned French. She had learned French. I France ඉගෙන තිබුණා නම් she could have gone to France. I France ඉගෙන තිබුණා නම් අයට ප්‍රංශයට ගිහිල්ලා තියෙන්න තිබුණා. මෙයාගේ third category කියන්නේ past perfect එකේ ඉන්නේ. මෙයාත් ඇත්තට වෙලා නැහැ. මේකත් වෙලා නැහැ. එයා past perfect එක තිබ්බොත් අපි අනිවාර්යෙන් මෙයාවත් කියන්න ඕනේ perfect කියන category එකේ. එයාට දුන්න treatment එක මෙයාට දෙන්න ඕනේ. Right. I just wanted to show you all these 3 categories. Of which මේ තුන තමයි තියෙන ඉස්සල. Yes. Anything? මම example තුනක් දුන්නා very quickly. Anything? මෙයා මෙහෙම තිබ්බොත් මෙයා මෙහෙම තියන්න ඕනේ. ඔයාට බෑ මේ වාක්‍ය මේ කැල්ල අරගෙන මේක මෙතන join කරන්න බෑ. එතකොට ග්‍රැමර් වරදිනවා. මේකත් මේක මෙතන මේක තියලා මෙතන කුඩ් දාන්න බෑ වරදිනවා. මේ can තියෙනවනේ can. හරිද? I'm not asking whether you have questions. Maybe because you still have issues. That's normal. Because I remember when I was learning, I had thousands of issues. So I'm not asking whether it is clear. Maybe for some, it will be still clear. Maybe you will have to work your own. You'll have to work. You'll have to try out. You'll have to read many books. Maybe you will have to ask another question next week from me. Likewise, that's how that we master these things. But don't think that it is difficult, okay? If you are going to think that it is difficult, you are going to give up and you no longer you will be mastering language. No. I told you, okay? Because not I am just only a language instructor. I told you that I mastered the language because I wanted to learn something in language, right? So thanks God, I'm teaching, instructing for the language also, and I'm lecturing in some other areas as well by using the language. You think make a happy hamotama? Maybe challenge some of you. The challenging face karan. Hi. Anything? Ask any question if you have. Till that, I will be going through to the next tute as well, right? But still, feel free to ask any questions. And if she had come regular treatment, she would have survived from her disease. If she had come, දැන් මම තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ගොඩක් කට්ටියට තියෙන මේ කියන්නේ මම මේක දීම අබේ විතරම දැන් මේකත් එක්ක මම මේ දෙක කියන්නේ සමහර කට්ටියගේ අතින් මේ නිවැරදි නිපාත යූස් වෙන්නේ නැති එක. දැන් ඔයාලට තියෙන මේ ඉෂුව එකක් හරිද? If you had come regular treatment කියන එකේ තේරුමක් නැහැ වාක්‍යය. හරි? පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ උතන ප්‍රිපොසිෂන් එක නැති වෙච්ච නිසා වාක්‍යයේ තේරුම නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටියට ඔය වැඩේ වෙනවා. If you had come regular treatment කියන එක අතර වචන දෙක අනිත් කට්ටියට බලන්න example එක.
The godak answers ලියද්දි letters වල ගොඩක් වෙලාවට තියෙන mistake එක. The preposition use වෙන්නේ නැති එක. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? If she had come for regular treatment. නැත වාක්‍ය බෑ. වාක්‍ය වැරදි. හරි? If she had come for regular treatment, she would have survived from her disease. Then හරි. කොයිද issue එක තිබුණේ? ඔයා for එක දාපු නැති එක. It doesn't become a proper sentence, right? Got it? Clear? ගොඩක් කටින් ඔය වැඩේ වෙනවා. මතක තියාගන්න වාක්‍යයක් ලියනවා වගේ නෙවෙයි පැරාග්‍රාෆ් එකක් ඩෙවලොප් කරද්දී. වාක්‍යයක් ලියන එක ලේසි. ඉන්ටර්කනෙක්ටඩ් වාක්‍යයකට යද්දී එතන connectors use කරන්න ඕනේ. However, therefore, consequently, as a result of that one ඒ වගේ. ගොඩක් තව වැඩ තියෙනවා කරන්න. right? එතකොට ඉස්සල්ලාම පළවෙනි බේසික් එක simple compound complex මේ structure pattern එනද active voice passive voice ටික තමන්ගව තියෙන්න ඕන හරියටම ඊළඟ level එකට යන්නට. ඒකයි මම ඔකේ. ඔයා OET වල මේ letter එක හරියට තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ letter එක exam එක fully pass වෙනවා කියලා කියන්නේ මාර level එකක් අතරම. Please teach impossible future also. Impossible future. if එකේද? if එකේද? if එකකද මේ අහන්නේ? if එකේ කතන්දරේ impossible තමයි මේක. ඔයා if එකට අදාළව නම් ওই ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. මේ දෙකම impossible. අපි මේකට කියනවා real conditional කියලා. real conditional වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. මේ දෙකම වෙන්න බැරි අවස්ථාවල තියෙන්නේ. මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙනවා. මෙහෙම වුණා නම් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා. මෙහෙම වෙලා තිබුණා නම් මෙහෙම වෙලා තියෙන තිබුණා. ඔකයි තේරුම සිංහලෙන් ගත්තොත් එහෙම. සිංහලෙන් අපි මෙහෙම එකක් යූස් කරන්නේ එච්චර මෙහෙම අත දාලා යූස් කරනවා වගේ. but in English මේක යූස් වෙනවා. ඔයා ඔය වෙද්දී ඔය වැඩේ කරලා තිබුණා නම් ඔයාට මේ විදිහට රට කියලා තියෙන තිබුණා. if you had passed that examination by now you could have easily migrated. නිශ්චිත කාල සීමාවකට අදාළව. ඒකෝර මේ දෙකම impossible කියන තැන ඉන්නේ. අපි මෙයාට ඉඳලා real කියනවා. එක එක නම් තියෙන මේවට. හොඳයි මම නම් ගැන මතක් කරන්න ගියෙත් නැහැ. මොකද එක එක පොතවල එක එක නම් තියෙනවා. මෙයාට real කියනවා. මෙයාට impossible කියනවා. මොහොම තියෙන. දෙකම impossible level එකේ ඉන්නේ. category 2 and 3. හරි? හරි. අපි තවත් දවසක අපි සාකච්ඡා කරමු. හරිද? තවත් දවසක සාකච්ඡා කරමු. මේ අවශ්‍ය වුණොත්. So definitely I'm really glad to help for that at any given time. Right. So let me go through to this one. This is it's also very important. Right. So you already have this one with you, right? මම මේක දුන්නේ මේ කියවන්න නෙවෙයි. මම මේක දුන්නේ මේ මෙන්න මේක මේ කියවන්න try කරන්න එපා. මේක මේ කියවන්න නෙවෙයි මට මේකෙන් පෙන්නන්න ඕන එකම තිබුණේ මේ full block format එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක indicate කරන්න. හොඳයි? full block format එකේ සමහර කට්ටිය letters ලියද්දි ලියනවා මෙන්න මෙතන මේ line එකක් තියලා. ඒක පුරුද්දක් විදිහට මම හිතන්නේ ඒක අවශ්‍ය නැහැ. මේ full block format එකේ සියලුම දේවල් line එකේ තියෙන F line එකේ තියෙන. නේද මේ line එක. සමහර කට්ටිය මෙන්න මෙතන අඟලක් විතර තියලා මේ පටන් ගන්නවා. අඟලක් විතර තියලා මේ පටන්. So I think that need not in your OET writer. Just to show an idea, I just wanted to show this one. Okay, not to read by yourself, but make a normal, formal, full block format එක letter එකක් කියන වල දාන අනිත් format එක අපි use කරනවා අර දෙපැත්තම ලියන්නේ. We call it semi block format. So මේක තමයි full block format කියන මොකක්ද format එක letters වල. ඒකට අපි ඇත්තටම OET වලට ලියන්නේ full block format එකේ letter එකක්. හරිද? So then I just chose the letter with some suggestive errors as well. Now look at this one. Okay, we have the address bar, you have date, you have salutation, you have read part, okay, and then you have very basic introductory part here, right? And then the detailed first paragraph, detailed second paragraph. You can go through this one, and third para, then final. Not only that, depending on that letter, බලන්න මෙන්න මේ marking criteria එක දීලා තියෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ එයා achieve කරපු estimated marks ටික මේ දීලා තියෙනවා. purpose එකට වට උඩරිම යන්න පුළුවන්.
3 වලට. purpose එක ඔයා උපරිම හොඳට ලියලා තිබ්බත් ඔයාලට දෙන්නේ 3 ආ. හරි. anyway ඒක 3ම වෙලා තියෙනවා. so is content එකට 6යි. sorry මේ so out of 7 4යි 7 6 6 right because let's see why දැන් නිකන් මේකත් එක බලන්න මේකේ දීලා තියෙන criteria එක. see දැන් මෙයාගේ write up එකේ purpose එක immediately apparent and sufficient. ඉතින් full 3ම දීලා තියෙනවා. හොඳේ. content content from case note is generally accurate, represented 5, and there may be some inaccuracies in context, so giving a shared band feature 4. පොඩි accuracies තියෙනවා, inaccuracies තියෙනවා, හතරක් දීලා තියෙනවා. Conciseness and the clarity. බලමු comment එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. Information is mostly summarized, effectively presented clearly. හැබැයි කියනවා irrelevant information distract from overall clarity. ඒ කියන්නේ irrelevant information මෙයා දාලා තියෙනවා. So awarded 4, mark එක 4. genre and style, appropriate tone එක හොඳයි. Politeness and correct medical communication is maintained. Okay, so go through that one, given mark criteria. So take it that 7 නේද? genre and style කිය 7 කියලා කියන්නේ මේක full හම්බෙලා මෙයාට. හොඳේ. 7 out of 7 මේ හොඳේ. full. දැන් ඔයා බැලුවා නම් අර grid එක study කරගන්න. ඒකේ තියෙන මේ mark කීයකට කීයද දෙන්නේ කියන එක. හරි? So have print out as well grid එකේ. grid එකේ තා පැහැදිලිව තියෙනවා. මම අර එවල තිබ්බේ 2 pages එක. තා පැහැදිලිව තියෙනවා. මෙන්න මේ level එකේ නම් ඔයාලට මෙච්චරක් හම්බෙන්නේ කියන එක. හරි. ඉතින් තා මොකද තියෙන්නේ? Organization and the layout. So මේකේ reduce the score because occasional lapse of organization in subsections and or highlightings. බලන්න පොඩි lapse තියෙනවා අඩුපාඩුකම් තියෙන organization එකේ. හොඳේ? Right. Language easy to understand, no difficulty with meaning or sentence structures, with capitalization, hence the score is 6. Right, for the language. Right, so those are the criteria and the marking to get an idea. Fine? Okay. Now, I'll give you a small 5-minute water break-up, okay, ladies and gentlemen, and have questions when I'm meeting back about this one is also, and then rest we'll discuss, okay. Think by yourself, and then we'll be ready for the next 30 minutes after a small water break-up, and we'll go through this one. You can have any question if you have, and we'll discuss, okay. Techniques that we will be going to discuss hereafter. Let's see. Very important part, right? That is also right. Okay. We'll meet in 3 minutes.
we're back. Shall we start up the session back again? Right. Right. අපි මේ write up එක සාර්ථකව කරගන්න අවශ්‍ය කරන මාරම ඉම්පෝටන්ට් එකක් තමයි මේ connectives කියන්නේ. හොඳේ. connective දැන් අර connectives කියලා කිව්වම ලොකු area එකක්, right? ලොකු area එකක්. ඒ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අර මම කිව්වා preposition එකක් නැති එකක් නේද? ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම kind of නේ link එකක් නැති වෙන එක නෙවෙන්නේ. ඒකෝර එයාත් ඕන අපිට ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම connect එකක් විදිහට. but මෙතෙන්දී අපි ගන්න වෙනම preposition නෙවෙයි වෙනම දේවල් ටිකක් ගැන කතා කරන්නේ. So we're going to discuss something else not about preposition. but ඒකත් අවුල් හොඳේ. ඒ කියන්නේ අර for the example එකකින් for the treatment නැති වුණාම it doesn't give a meaning. so එතකොට මේවත් connectors විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. but මේ කතන්දරේදී අපි කතා කරන්නේ ඊට වඩා වෙනස් දේවල් ටිකක්. ඔයාගේ write up එක හොඳට තියෙන්න හොඳ letter එකක් ලියවෙන්න තියෙන්න ඕනේ techniques ටිකක් තමයි මේ කතා කරන්නේ. හරි? so connectives එහෙම නැත්නම් words or phrases that link sentences or clauses together. හරි? මේක සමහරක් දේවල් දැන් අපි මේ විදිහට කතාත් කරලා තියෙන්නේ හැබැයි. මේවා මොනවද? connectives වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේගොල්ලෝ. මොනවද? connectives කියන අය conjunctions වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට conjunctions දන්නව නේද? you know about what few conjunctions මොනවද? CC දන්නවා, coordinating conjunction දන්නවා නේද? ඔයාලා දන්නවා SC දන්නවා, subordinating conjunction දන්නවා නේද? අපි ඉස්සරහට කතා කරන තව જાතියක් correlative conjunction. okay? දෙන්නෙක් විදියට ඉන්න අය. correlative conjunction later, right? okay. in advanced part maybe third month and preposition. ඉංග්‍රීසි භාෂාව preposition තියෙනවා 100ක් විතර. හරි. so basically these are the connecting words or linking words. තව જાතියක් තියෙනවා even adverbs, kriya visheshana. so they are used frequently both in spoken and written English. Connectives are functional words that help writer link their words together. They serve as glue. Glue mean gum. Gum එක නැති වුණොත් එහෙම වැඩි upset නේ. හරි. Glue of the sentence such they help words to flow, lead on from one to another. So this is the thing, right? Flow එක නැත්නම් තවත් අදහසකින් ඊළඟ අදහසට අපි අරන් ගිහලා දෙන්නේ මෙන්න මේගොල්ලෝ. without sounding awkward. awkward කියලා කිව්ව අර මම දැක්ක අර example එක නිකන් ඒ example එක ඔක්කොම හරි tense එකත් හරි එකම අවුල තිබුණේ එයාගේ තේරුමක් නැති වුණේ awkward feeling එකක් දැනනවා full confused feeling එකක් මෙන්න මෙයා නැති හින්දා small word preposition එක නැති නිසා so ඒවා small තමයි හැබැයි ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ කරන වැඩේ මාර විශාලයි හරි using connectives strengthen writing skill writing skill එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න conjunctions prepositions adverbs so we can use to connect so let's see some examples ladies and gentlemen right in order to give you an idea so what are they some connectors add emphasis to the main idea මොනවද වචන example කීපයක් තියෙන මෙතන හොඳේ මම තවත් වෙනම pdf එකක් එවන්නම් ඔයාලට clearly significantly notably so you can use these things in your write up හැබැයි අනවශ්‍ය තරම් use කරන්න යන්න එපා සම්පූර්ණ අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ answer එකේ උපරිම connectives ප්‍රමාණය 5ක් ඇති හරි ඊට වඩා use කරන්න ගියොත් ඒත් වෙන්නේ ආසරයක් our write up will be very downgraded overuse of connectors or linking words that is also very ugly okay that is also very ugly okay at emphasis කියන්නේ අමතර emphasis එකක් දෙනවා දෙයක් අවධාරණය කරන්න වුණාම අපිට use කරන්න පුළුවන් connectors some will add some will define the time frame කියලා කියන්නේ සිද්ධියක් වෙන කාල සීමාවනේ subsequently
finally subsequently කියලා කියන්නේ මේ දේ වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දේ කියන තේරුම හොඳයි. The car was broken. Subsequently, he faced with an accident. As an example, okay. Subsequently, he faced with an accident. You can මෙන්න මේ හේතුව නිසා නැත්නම් මේකෙන් පස්සේ කියන තේරුම තියෙනවා. Finally, ඔයාලා දන්නවනේ. හරි. Some show contrast. Contrast කියලා කියන්නේ එක දෙයක් කියලා ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් අපි කියන්නේ යද්දී. හරිද? අපිට use කරන්න පුළුවන් however, despite වගේ තේරුම. ඒතකොට මේ හැම එකක්ම ඔයාලට තේරෙනව නේද මේ purpose එකක් ඇතුව use කරන්නට ඕනේ. purpose එක දන්නේ නැතුව use කරොත් එහෙම අපි හිතන දේ නෙවෙයි වෙන්නේ ඊට වඩා හොඳයි use නොකර ඉන්න එක. Right? Okay. And others show cause and effect. Cause and effect කියලා කියන්නේ හේතුවයි ඵලයයි නේද? Therefore, එම නිසා consequently ඒ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්. Here just few examples, okay? The list is huge. Maybe there are about more than 70, 80 connectors. This is to show you some examples only. For your benefit, I will definitely send you, collection of things. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ. මේවා කතා කරනවා වගේම තමයි මම කියනවා මම ඉස්සරහට යද්දි write up එකේදී මෙන්න මේවා use කරන්න එපා කියලා. අපි දැන් so දන්නවා coordinating conjunction එකක් විදියට but මම කිව්වා මේ so use කරන එක අඩු කරන්න because it is kind of a informal conjunction. ඒ වගේ තැන් තියෙනවා හොඳේ. මේ PDF එක එවලා තියෙන්නේ. මේක එවලා තියෙන්නේ මිස්ටර් චරිත් එවයි. මිස්ටර් චරිත් කියන්නේ මේක ඔයාලට එවලා තියෙන්නේ. එවා ඇත. හරි. Sentence connectors in healthcare sector. ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික. හැමෝම දන්නවනේ මේ ටික. මේ ටික දන්නවනේ. මේ ඇවිල්ලාට simple compound complex නම් වලින් නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ හොඳේ. මේ නිකන් simple connectors කියලා කියන්නේ මේ අර මේකේ level එක අනුව. හරි? and එක but එක o එක later so to because මේවට කියන simple connectors. දන්නවනේ මේවා නේද? it was complex compound sentences නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ හොඳේ. හරිද? හරි complex sentence. However, therefore, although, unless, subsequently, additionally, otherwise. හරි? මේ වගේ මේ වචන වල තේරුම් if you are not familiar, guys, I will be sending you a different PDF, separate one. ඒකේ තියෙනවා තේරුම සහ තේරුමත් එක්ක වාක්‍ය use කරලා තියෙනවා. වාක්‍යයකුත් ඒකේ application එකකට හොයාගන්න පුළුවන්. වාක්‍යයකුත් එක්ක තියෙනවා. හොඳේ? So you can identify what the difference in between. A huge list I will send you. Hi. මොකද ඔයා හිතන්නේ? It is recommended, sentence එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන්ද? අපි ගත්තොත් මේ වගේ එකක්. It is recommended beginning a new sentence with some simple connectors such as also, so, and but. අපි මේක හරිය පරිස්සමෙන්. හරි? start එක ගන්නවා නම් අපි මේක advanced part වලටදී තව ටිකක් අපි කතා කරමු in detail. හැබැයි දැන් paragraph එකක් වගේ පාවිච්චි කරද්දී නම් පටන් ගනිද්දී නම් අලුතෙන්ම කවදාවත් connect එකකින් use කරන්න එපා. පැහැදිලි? ඇයි? අපි paragraph එකක් ලියන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම අපි මොකුත් idea එකක් තාම කියලා නැහැ. අපි පටන් ගත්තොත් එහෙම further කියලා. That is not good, no? හැබැයි ඔයා මොන හරි වාක්‍යයක් කියලා first sentence second sentence එකට යද්දී ප්‍රශ්නයක් නැහැ further ඔයාට ලියන්න පුළුවන්, right? It doesn't matter. හැබැයි don't start a new paragraph from simple or complex connector. That is not good, right? That's not good. ඒ කියන්නේ අපි මොනවද කියන්නේ නැතුව තව දුරටත් කියලා කියන එක තේරුම් නැහැ, right? So something like that. තවත් එකක් ගොඩාක් අය පාවිච්චි කරන also එක be very careful to use that, okay? Be very careful. Also ගොඩාක් කට්ටිය වැරදිට use කරනවා. හරි විදිහ නේද? මම හින්දා ගොඩාක් කට්ටිය මේක use කරන්න එපා දැනද කියලා. මොකද also එකේ තේරුම අල්තා යන්න මේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක හරියට because එක because of එක due to owing to මේ ඔක්කොම එක වගේ වෙනවට එක නෙවෙයි. නේද? because බලන්නකො.
because of අතර වෙනස දන්නවද? What is the difference? කියලා බලන්න මට කවුරු හරි. Any person, a genius person. සාමාන්‍ය 10 වෙදි කට්ටිය මේ අඩු වෙනවනේ. මම සාමාන්‍ය 10ට ලඟ වෙද්දි තමයි හොඳම දේවල් ටික ෂෙයා කරගන්නේ. ඒක මගේ හැටියක් හොඳේ. හරි. I repeat it again. The best things I share after 9:30. Right, okay. Tell me. Sir, because එකත් එක්ක දාන්නේ reason එක. Because of එකත් එක්ක sentence එක. හරි මම මෙහෙම කියන්නම්. because එකත් එක්ක දාන්නේ clause එකක්. මේක මතක තියාගන්න. මෙයත් එක්ක ඉන්නේ phrase එකක්. දැන් අර විදිහට මතක තියාගත්තොත් වැඩි මම හිතනවා හරියන්නේ නැහැ කියලා. වැඩි දැන් ගොඩක් කට්ටිය හිතගෙන ඉන්නවා හරි වගේ. because එකයි because of එකයිනේ. නේ? no. දැන් උදාහරණයක් මම කියන්නම්කෝ. මෙන්න බලන්න. She could not go to work because she fell from the stairs. I repeat again. She could not go to work because she fell from the stairs. එයා පරිපෙළ වැටුණු නිසා එයාට වැඩට යන්නට බැරි වුණා. හරිද? Close. Because එකත් එක්ක හිටියේ close එකක්. දෙපැත්තම වුණ කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, right? Because එකේ මුලින් පටන් ගන්න පුළුවන්. Because she fell from the stairs, she could not go to the work. නැත්නම් she could not go to the work because she fell from the stairs. Doesn't matter. මෙයා අපි ඕකම හදමුකෝ. She couldn't go to work because of her fall. Because of her fall from the stairs. හොඳට analyze කරන්න හොඳේ ඔළුව ඇතුලේ. She couldn't go to the work because of the fall from the stairs. See, that's a phrase which does not have subject and verb combination. So then the person who knows this technically only will be able to use this properly. Otherwise, definitely there could be a mess. හරි ඉතින් because වලට because of වලට තව වෙනස් සහ සමානාර්ථ තියෙන තවත් ඒවා තියෙනවා. ඒවටත් ඕක ඔය විදිහටම අදාළයි. right? එහෙම නැත්නම් එහෙම නොදැන අපි use කරොත් එහෙම හරි වෙනස්. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එකම තේරුම තියෙන වචන phrases usage එක එහෙම නැත්නම් use කරන තැන අනුව ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් කරනවා. වෙනස් වෙනවා. Can you explain it again? Sorry? Can you explain it a little bit again? අපි example එකක් අපි අරගමු. example එකක්. හොඳේ? because clause එකක් එක්ක because of ඉන්නේ phrase එකක් එක්ක. අපි example එකක් ගමු. මේ බලන්නකෝ. චුට්ටක් වෙනස් කරන example එක. හොඳේ? ඔයාලට පේන්නේ නැහැ නේද? මෙතන තියෙන්නේ මම ලියන්න. do did not තියෙන. හොඳේ? did not තියෙන. හොඳේ? ඒ glare එකක් තියෙනවා lights නිසා. හොඳේ? did not තියෙන්නේ. She did not go to work because, right? Because she was ill. සරල වාක්‍යයක් මම ගත්තා. හරි? Because she was ill. කවුද? close එකක් නේද? close එකක්. මම ඒක කිව්වේ මෙයත් එක්ක ඉන්න හැම වෙලාවෙම close එකක් කියලා. හරිද? දැන් අපි බලමු because of use වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් because of use උනා මෙතන කවුද ඉන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන්ම phrase එකක්. මම මෙයා වෙනසක් කරන්නේ. So I'm going to use the same clause here also, which is she did not go to work. දැන් මේවා writing වලට ඒ විදිහටම අදාළයි මේ theory එක. හොඳේ? මේ theory එක apply කරගන්න. මේක use වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි. අපි grammar හෝ meaning wise වැරද්දක් කරන්නේ. Okay, she did not go to work. මම දැන් ලියනවා මොකද්ද? Because of. දැන් මට ලියන්න බෑ she was ill කියලා. මම මෙතන තියන්න ඕනේ noun එකක් නේද? phrase එකක්. Because of මට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? illness. Very good. Very good. Because of her illness. නැත්නම් because of the illness. Right. ඕන තරම් option තියෙන්න පුළුවන්. මොකක් වුණත් මෙතනින් එහාට තියෙන්න ඕනේ phrase එකක්.
නේද? මම ඒකයි කිව්වේ අපි අර පළවෙනි දවසේ phrase clause කියන එක හඳුනා ගන්න ඕනේ මාරම විදියට. ඒක තේරුම් ගියේ නැත්නම් ටෙක්නිකලි අපි කතා කරද්දී we can't explain again and again clause phrase. අද ඒක ඉගෙන ගත්තාම හරි ලේසි. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ clause එක ලියගත්තට පස්සේ එයාට ඕනේ තරම් phrases දදා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි anyway. මේක ඕකේද? example එක බලන්නකෝ. Subject verb here there is no subject verb. That's what phrase. So this is must. එතකොට because වලට සමාන උදාහරණයකට මම ඕනනම් දෙන්නම්. because වෙනකොට ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද දන්නවද? for, since, as කියන වචනත්. Right? ඔයාලට because of වෙනකොට use කරන්න පුළුවන්. due to එහෙම නැත්නම් owing to කියන වචනත්. කවදාවත් මේ දෙන replace කරන්න බෑ. චූට්ටක් මම මෙයා පාත් කරන්නම්. හරිද? කවදාවත් replace කරන්න මේගොල්ලෝ මෙතෙන්ට දාන්න බෑ. මෙයාලා මෙතෙන්ට දාන්නත් බෑ. එතකොට මේ අතර අපි හිතේනවා ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. සිංහලෙන් නම් අපිට ඔය වෙනස තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔය දෙකේ ඔක්කොගේම තේරුම නිසානේ. ඔය ඔක්කොගේම තේරුම නිසා. සිංහල වලට ඔය තේරුම අදාළ නැහැ. But for English, because and because of, there's a vast difference. Better you take it down as well, because these are not in the tute. Ask any issues if you have. Excuse me, sir. Because of එකට දාන්න පුළුවන් අනිත් වචන දෙක මොකක්ද sir? Due to and Owing to, because of. due to and owing to. Oh, thank you, sir. Due to and owing to. Here you can see what? For, since, as. මත අපි කලින් දවසේ කතා කරා නේද? So බැරි වෙලාවට so ගත්තොත් එහෙම හොඳට මතක තියාගන්න. So අපි ගත්තොත් because වෙනකොට අපි so තියනවා කියලා හිතමුකෝ. බැරි වෙලාවට නිකම්ම example එක කියන්නේ so අපි හිතුවොත් මේ so කියන්නේ නිසානේ. so කියන්නේ නිසා. හැබැයි මේ බලන්න so තියනොත් එහෙම තියන්න වෙන්නේ මෙතන. කොහොමද? She was ill, so she did not go to work. නිසා කියලා හිතලා මෙතන තිබ්බොත් එහෙම so එක කොහොමද තේරුනේ? She did not go to work, so she was ill. වැඩට ගියපු නැති නිසා ඇයට අසනීපයි. කොහොමද වෙනස? නේද? දෙපැත්ත මාරුනොත් එහෙම. හරි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම so තියන්න බෑ because තියෙන තරවත්. නේද? කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් so එකයි because එකයිද කියලා. එක නෙවෙයි. result එකයි cause එකයි වෙනස් වෙනවා. හරි. anyway මොකද because කියන්නේ හේතුවත් එක්ක. නේද? අරයා තියන්නේ මේ ඵලයත් එක්ක. හේතුවයි ඵලයයි වෙනස් වෙලයි because එකයි මේ so එකයි තියෙන්නේ. So that is something additional I wanted to share. But it's worth knowing, I think, that part also. මේ ඔක්කොම අතරම connectors. Hurry. So I hope we can go ahead. We have about 5 minutes plus. I think that we discussed a lot today. Yes. If you need more time, let me know. Huh? Are we okay? Are we clear about that one? Have I confused you today? Have I confused you today? With some, a bit of, some complex things like mathematics and science. But still, I think this is not like rocket science. Anyway. Hello, are you okay? Are you with me? Yes, sir. Wait. Please tell me if you have more time, if you need more time to take it down. Done. And tell me if you have finished also in the chat box so that I can show you the tute and go ahead with more. Next last few minutes. Shall we? Okay, I'm going to open up this again. Right. Right. So here, ඉතින් මේ complex simple ඒවා තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් જાතියක් තියෙනවා මේ. අපි දැනගන්නට ඕනේ use කරද්දී මේ සමහරක් ඒවා අපි ගණන් ගන්න academic connectors විදිහට. හරිද? සමහරක් informal.
informal කියලා කියන්නේ write up එකේදී මම කැමති ඔබ මේවා use නොකර ඉන්නවා නම්. ඒ කියන්නේ මේ category තුනම හොඳේ. වැරදි නෙවෙයි හොඳේ. don't misunderstand නා. වැරදි කියන එක නෙවෙයි. මේ category තුන ඔබට පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි in write up ඔයාලා use නොකර ඉන්නවා නම්. හරි outdated connectors උත් තියෙනවා මෙතන. hence එක, thus එක, thereafter. මේවා use වෙන්නේ නැහැ කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. modern english වල මේගොල්ලෝ use වෙන්නේ අඩුවෙන්. ඒකට ඔයගොල්ලෝ පත්තරයක් කියලා කියන්නේ මේ අදටත් තියෙනවා හොඳේ. සිංහලේ වුණත් එහෙම නේද? සමහරක් පරණ වචන use වෙනවා අදටත් but ඒවා outdated විදිහට අපි ගන්නෙ. Beside, meanwhile, apart from that, later on මේවා නම් use කරන්න එපා කිසිසේත්ම. මේ characters. මම දාන list එකේ මේවා තියෙනවා හොඳේ. full list එකේ මේ ඔක්කොම තියෙනවා. but we should know which to use and which not to use. Okay, that is what I want to emphasize. මේ තරම් ලොකු issue එකක් නෑ use කරත් නොකරත් but මේව සලකන්න academic characters කියලා. academic. හරි different some sort of things මේවා පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ඉනිල්ලීම මම කරන්නට ඕන. හරි. Connectives fall into three categories. I told you connectives, these things, conjunctions, prepositions. For your preference, I have put some examples as well. Conjunctions, prepositions තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව C එකට වැඩිය. Okay, adverbs. See, some examples are given. Right, so මෙතනත් පොඩි example ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා for your reference. Okay, see, connecting word, purpose and example. Right, so මේ තියෙන්නේ අදාළ words එයාගේ මොකද්ද කරන්න කියන එක මෙතන තියෙනවා. හරි, මීට අමතරව මම example එකම තියෙනකුත් එවනවා වෙනම එකක්. Right, for your understanding, please go through this one and see whether you can use these things meaningfully. මේ තියෙන්නේ prepositions ටිකක්, adverbs ටිකක් for your understanding. Right. Right, now here come to very important place. හරි, මෙන්න බලන්න මේ example ටික. හරි, so here are some examples of sentences from OET referral letter. හරි, the connectors words මම කියවන වැදගත්ම ටික මම share කරගන්න අන්තිම ටිකේ කියලා. So this is very important. The connectors words and phrases which are bolded are inappropriate. Inappropriate කියලා කියන්නේ වැරදි කියන එක නෙවෙයි. හොඳේ. ටිකක් මීට වඩා decent මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියන එක. හරි? Choose the right alternative from the list to make a better sentence. මේ list එක තියෙනවා otherwise, subsequently, therefore, although, due to, in addition. හරිද? දැන් මේ ටික වැරදි කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. වරද වටා ගන්න එපා. මේ කියන්නේ මීට වඩා හොඳ option එකකට මෙයාව අරන් යන්න කියන එක. හරි, example ටික බලා ගන්නකො. ඒ කියන්නේ in other words මෙන්න මේ වාක්‍යය තව ටිකක් වෙනස් කරලා උඩ තියෙන මේවා use කරලා advance කරන්න කියන එක. හැබැයි මේ advance කරද්දී මේ සමහරක් grammar rules වෙනස් වෙන්න වෙනවා. අපි example ටික බලා ගමුකෝ. Please read by yourself. 1, 2, 3, 4 and 5. So then I show you the examples. Already you have this content with you. දැන් මේක නම් ඔයාලා දන්නවනේ. ටිකක් මේක outdated එකක් නේද? මෙයත් එහෙමයි ටිකක් නේද? informal මේ informal. හරි. බලමු අපි මේ ටිකට දීලා තියෙන sample ටික. හැබැයි මේ තේරුම් ටිකම තමයි හොඳේ. මේ තේරුම තමයි වාක්‍යයේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක පොඩක් අප් වෙනවා. මෙන්න බලන්න. ෆස්ට් එක අපි කියවලිමු. Mrs. Smith was admitted to hospital because she fell down the stairs at home. See, the වාක්‍ය grammatically අවුලක් නැහැ මේකේ හොඳේ. මේ ඔක්කොම grammatically ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. අපි ටිකක් මේක ඩිවිෂන් කරලා අපි ගන්න පුළුවන්. Mrs. Smith was admitted to hospital due to a fall down from the stairs at home. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙන්න මෙයා මෙහෙට හරවද්දී some certain structure wise changes or grammar changes had been done. මං කියවනේ ඇයි මතකයි නේද? because of එකයි due to එකයි සමාන නැහැ. I just told you no. due to නෝනේ මොකද්ද? phrase එකක් එක්ක. හරි. second example එකට අපි යමු. Mr. X has been diagnosed with hypertension, hence he has been prescribed metformin 500 mg daily.
මොකද එන්නේ දැන්? Mr. X had been diagnosed with hypertension, therefore he has been prescribed metformin 500 milligram daily, right? මෙන්න බලන්න. hence කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තානේ. outdated එකක් කියන එක. හරි. ඒ වෙනුවට මම therefore මෙතන replace කරා. On review today, sorry, question එකට යමු. On review today, his blood pressure was slightly elevated. Apart from that, his other vital signs were normal. So what's the difference we can make? On review today, his blood pressure was slightly elevated. Otherwise, his others, signs were normal. ඒ කියන්නේ මෙන්න බලන්න contrast එක නැත්නම් comparison එක. ඒ කියන්නේ දෙන්න මේ පැත්තේ කීප එකට වඩා වෙනස් එකක් මෙහෙන් කියවෙනවා. So මේකට අපි use කරා contrast එක comparative එක පෙන්වන්න පුළුවන්. connect එකක්. හරි. last two. Mr. X was treated with pain relief and discharged home. Later on, he was readmitted to hospital complaining of severe headache and nausea. See the example that we can make. Mr. X was treated with pain relief and discharged home. Subsequently, that is much more appropriate, much more decent than that of later on. That's what we have to master in writing. Last one. He requires a wheelie walker for support as well as this. Please provide daily visits from home care nurse. So in other words, we can say these sentences are very basic level sentences. Okay. I would say immature writers would write like this. So lastly, he requires a wheelie walker for support. In addition, please provide daily visit from home care nurse. So again, I want to re-emphasize these all are grammatically okay, but the difference is the standard or the professional level of the sentence. That is the difference. I mean, answers set. So this is good formal write-ups rather than these set. Okay, right. So some alternative since or as. Example ටිකට යමු. Ms. Thompson will require assistance with personal care since she does not have full range of motions in her shoulder yet. අර වගේම වැඩක් මම දැන් since use කරලා due to දානවා නම් ඔයාලට මතක ඇති since ඉන්නේ close එකක් එක්ක. Here Ms. Thompson will require assistance with personal care due to the limited range of movement in her shoulder. So what I want to tell you here, it is she does not have full range of motion. එක close එකක්. අපි due to use කරනවා නම් අපි ඊට වඩා වෙනස් කරලා ගන්නට ඕනේ due to the limited range of movement කියලා phrase එක බවට පත් කර ගන්නට ඕනේ. So remember that technique, right? That is very important. හරි. She was brought to the hospital by ambulance as she fell off her bicycle in the street. as එක join කරන්නේ clauses. as එකෙම තේරුම දෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද? following වලට. හැබැයි structure එක වෙනස් කරන්නට වෙනවා. She was brought to the hospital by ambulance following a fall from her bicycle. See, ගොඩාක් අපිට තියෙන බලන්න alternatives තියෙනවා. As long as we do not break grammar. Grammar break කරන්නේ නැතුව වාක්‍ය රටා ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරි. So let's final thing I'm not going to discuss further about these things. අපි මෙතනින් එහාට ඊළඟ දවසට අරගෙන යමු. මොකද අපි අද ගොඩක් දේවල් කතා කරා. I think that's enough, but I would like to see any questions from your side. Lengthy නැත්තම් මම ඒකට answer දෙන්න. Let me see. Any questions? Even you can say like this. The areas I should touch. අපි plan එක හදලා තියෙන්නේ. අපි ඒ ටික කොහොමවත් කරනවානේ. වෙනස් කර කර අලුත් දේවල් add කර කර පුළුවන් තරම් මේ වැඩේ quality wise upgrade කර කර ඉස්සරහට යනවා. ඒ ටික වෙනවා. But apart from that one, I would like to see your suggestions. ඔයාලගේ මෙන්න මේ area එක touch කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ write up එක මේ කොටසට අදාළ විතරයි මම කියන්නේ. අදාළ වෙන දේවල්. You can give your suggestions. අර if වගේ එකක් අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා ඉස්සරහට. හරි, we'll discuss. So what else that you like to suggest? Like areas that I would touch in coming up days. Maybe
areas that you have some troubles or grammar issues, writing issues, vocabulary, minimum other trouble. Yes, you are welcome. I'll give you 1 minute before say goodbye for the day because we did something more, some complex areas. So please read this part when it comes next time. There's a lot of things that you can understand here. You can see case note එක කොහොමද expand වෙති මොනවද වෙනස්කම් ටික. So all are there, right? So read very carefully. Anything? Any comment? Any difficult area? It looks that you are tired like me. Okay. Okay. Class ඉවර කරන්න කලින් කට්ටිය good night කියලා යන්නත් ගිහිල්ලා. It looks you are very tired. Okay, ladies and gentlemen. So thank you for joining with me for the session. So we'll see if we can අපි වෙනම කතා කරමු. I see that there were some issues. අපි discuss කරමු. Okay, guys. Ladies and gentlemen, say goodbye from my side. You are getting the first question, okay? ඒක පුළුවන් විදියට ලියන්න. ඒක එච්චර worry වෙන්න එපා. හැබැයි මම කමෙන්ට් එක දෙද්දි ඔයාගේ ඉන්න තැන අනුව මම කමෙන්ට් එක දෙනවා. හොඳ තැනකද බරපතල තැනකද කියන එක මම කියනවා. එක්සෑම් එක මාස 3-4කට ගන්න එපාද කියලා කියනවා. Because that's my responsibility. Question එක මම හිත එවන්නම්. ඔබට පුළුවන් මට්ටමේ අනිත් ඒවාත් බලලා write up එකක් දාන්න. එච්චර හිතන්න එපා. පුළුවන් මට්ටමේ කරමු අපි. ඊට පස්සේ මම මේ week එක ඇතුලේ ඔයාලට comment එක එවනවා. වැරදි underline කරලා as a voice comment because I have free time from next week. My vacation starts out. Okay, ladies and gentlemen, say goodbye from my side. Thank you very much for being with me for 2 hours, sending your thoughts, comments, answers. Great to have you on board. Bye bye. Take care. Good night.